sharing a very important fact for the players, saying that the humidity is very high today. No doubt about that. And also I was able to see the temperature for today as well. It's going to touch around about 37-38 degrees Celsius, which is going to be very hot. And I'd say that the players will need to get a lot of hydration breaks. Hydration needed every now and again. So tough for the players, really. Whether you're batting first, bowling first, whether you're a fielder or a batter or a bowler, doesn't matter, whoever you are, it's going to be difficult, really. The official launch is covered now by the Success Media and the team. The cameraman, the professionals, the technological experts are covering this game, and you can watch this beautiful moment of the game live as well. Like I said earlier, you can catch this live action on YouTube by logging into either Success Media or Success Sports, where you can find this live link as well, live anywhere around the world you are. Just got to have YouTube access and Wi-Fi access, that's it. FC have won the toss, and they were electing to field first, which means they're asking the opposition to bat first. So it's a 6-over match. All the players kindly make a note of it. It's a 6-over match where 2 overs of power play. And these two batters, of course, have come out to the middle, and their idea is, and their objective is to try and clear the infield. And ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಬೋಧನೆ ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಘು ಸಾಲಿಯನ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ
ಸಮೀರ್ ಉಲಾಯ್ಭಟ್ಟರವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಬೋಧನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಘು ಸಾಲಿಯನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Yes, all set. All set. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಟೀಮ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ರಿಯಾಜ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. Right, that's been smacked into the cover boundary for a 4. What a strike that was. Up and over extra, and it's been dispatched. And that talks about the form of the batter as well. The confidence of the batter, plus the fact that the accessing. There's that beautiful delivery this time around by Lailath. Trying to bowl on the offside, and the batter's doing the right thing there. He's trying to go over extra, and that's the way I think he played a beautiful shot already. And that's another one. Beautiful timing again. Excellent placement on that one. The batter's excellent fielding in the end. They stopped the certain couple there. This is good batting, really good batting by the batter. Mustafa opening up the offside field, opening the face of the blade and playing it through the covers. Takes a lot of skills, I tell you what. And an important fact and also an interesting fact about Mr. Mustafa is that he represented both NM Mangalore as well as Gauri Young Boys Pandeshwar. And also the striker's got experience playing in KCC Kadri as well. So these two batters are absolutely capable. And there's the evidence of that. That might go all the way. No. Just for the moment I thought that he might have gotten the distance. No, he didn't get the distance all right. The fielder over there cut it off. A couple of runs to the total. I think that's the end of over number 1. Yes, end of over number 1. Friends Mujade have been able to score 8 for no loss. This is a good start. This is how you got to start. Just because you're in the power play, you don't really have to play extraordinary shots and you got to bring your own downfall. The big thing is that you don't lose a wicket. You start well. You put runs on the board. Let's say you get 8, 9 per over. And back end of the innings, it's a 6 over longer format where you can bat well or play some explosive shots right at the back end of the innings. It's a 2 over power play scenario. That means these batters can take advantage of that. These two batters are absolutely capable of playing big shots, and we already saw the evidence of that as well. Mustafa. That's a good delivery. That is a superb delivery by the bowler. Exceptional delivery on the offside. Azhar the bowler, bowling from the cameraman end, goes to Mustafa. Nicely played. This is superb timing. Oh, magnificent timing on that one. It's been pulled back
fabulous fielding by the fielder at long off. He had to cover a lot of distance. I thought for one moment that it might have gone all the way for but Mustafa take a bowl. That is a superb, craftily played shot. Over extra. Never an easy shot to execute. Exceptional timing on that one. Really unbelievable. That's a good delivery. Almost premeditating the shot, Mustafa, on that occasion. This time, well ball. Well, I think the line's got to be acknowledged here and also applauded by the bowler, because he changed his line. He was able to understand that Mustafa is opening up the offside field to play over extra. That's his strength, actually, and that's why he bowled a bit towards he fired it into the legs. Nicely struck this time. This might be the first boundary. No, it's been pulled back. Excellent fielding. This is superb fielding in the outfield by the fielder at long off. I don't know his name. Can I take your name, sir? Can I take your name, sir? Sir? Tansir, the fielder at long off, doing a great commitment. This time it's up in the air. Tansir in action again, and he takes it with no difficulty. That is a superbly timed stroke by it. Popped up in the air and straight to the fielder. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹರೀಶ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಇವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿರುವೈಲು ವಾಮಂಜೂರು ಇದರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದ ಟಿಪಿಎಲ್ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Jeethu's got to go back to the hut. Again, he was trying to replicate a shot which he executed, which Mustafa actually executed over extra. And that time around, he found the fielder at long off. This is good bowling by Azhar. Nicely struck straight to the fielder at mid-off. No damage done. End of over number 2 as well. End of over number 2. ಅದೇ ರೀತಿ ನಜೀರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಚ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಲಿನ ತಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಲಿನ ತಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Friends, Mood should have been able to score 13 on the board for the loss of one key wicket off. Jeethu is back in the hut. He played that inside-out stroke, which Kohli executes. There's a lot of international modern-day players execute. Rohit Sharma is one of them, actually executes that kind of a shot. Over extra, something. Now the power play is lifted. The bowlers can bowl with some protection in the deep now. Mustafa drives it straight to the fielder. Not for runs, though. Bowler's name, Laila back into his second. That's a beauty of a delivery, an absolute unplayable delivery. He was trying to play straight. He should have played more towards the offside, where he could have managed to get some bat on that one, but not to be the case there, resulting in a dot ball. So Laila's, the idea is very simple. That is going to bowl that round about that wide line, where it's going to be difficult for the batters to try and score runs. Mustafa is absolutely aware of that fact. Interesting to see how he goes about his batting. Nicely struck down the leg side. Will just be one this time around. Good pick up and a great throw by the fielder. Excellent return by the fielder at mid-wicket there. There's nobody over there at square, and no one at fine leg as well. But again, no boundary, just the single for taking as well. So if you can manage to play over there, so score raises up to 14 now. 1-4 on the board for the loss of one wicket. Oh, that's a beauty of a delivery, an absolute classy. He was trying to sweep that on that occasion, but completely beaten. So it's a dot ball. So it's
So let's talk a little bit about what kind of total are they looking at. I think anything by looking at the ground dimensions, I gotta say that somewhere around about 50 should be a good total on this surface. Chance of run out, no, missing it. This is good stuff by Lilith, really. He's bowling with a lot of plans here, not giving away freebies and offer. He's bowling with a strategy. He knows that anything around that wicket line will be dispatched out of the ground, so therefore he's bowling round about that off-stick area. Last ball of Lilith over, coming up to Mustafa. Struck it straight down the ground. Didn't connect it the way he wanted. That's the end of over number 3 as well. End of over number 3. Friends Mustafa have been able to score 16 for the loss of 1 wicket. The big wicket. So that's what happens if you lose early wickets. It becomes that much more complex for the batters to try and open the shoulders. And I feel that these two batters really need to prolong a little bit longer. And they got to stay over there and try and make sure that they pick up singles and twos and get involved in a partnership potentially. Mustafa loves playing on the offside. Not seen him play towards the leg side except for that one single. Down the leg side there will just be called a wide, yes. AFC 12th man. 12th man of AFC, please come. 12th man of AFC, please make your way to the comm box. It's a dot ball there. Azhar into his second over. Nicely struck. There is a fielder over there. Just the one this time around. Although there was power play, not much impact being done with a bat in the power play. Now they just got to bat sensibly, because sometimes when you pull the trigger, it might go either direction. It might not work in your favour. Very well pulled back, but they've got enough time to cross over for that single. Just be one there. Score moves on to 19 now for the loss of 1 wicket. Mustafa has got to be very careful here. Interesting to see how he goes about his business, because he's got to be careful. He's got that boundaries blocked in terms of having a sweeper cover. He's got that fine. I think he's got that fine in the form of leg bye. Will just be one there. Takes the score to 20 now on the board for the loss of 1 wicket. Excellent stuff this is by Azhar, because Azhar knows that he can't bowl anything bad. Loosener will go out of the park for 6 or a boundary. Again down the leg side, it will be called another wide. So slightly going wrong here. Azhar trying to get his line right. He's got to get his line right, but the idea is very clear from Azhar that he's going to bowl straight. He's not going to give anything freebie on offer, actually, and that's his objective. His objective is to try and make sure to play in the mind of Azhar, in the mind of Mustafa, because if you bowl predictable lines, Mustafa will take you to the cleaners, and that's one of the reasons why he's bowling with a plan. There's that beautiful, not the best of the deliveries. Mustafa feels that he got away with that one. The issue for Mustafa at the moment is that he's not been able to bat freely, because he's got that sweeper cover. He's got that favourite area blocked in terms of having that sweeper. The field is spread out now. Last but 1 ball of Azhar coming up straight to the right-handed batsman. Mustafa on strike. Nicely struck. There is protection out there. Will just be 1. It's not an easy boundary to clear. It's round about 60 meters on the onside. It's a big boundary. So end of over number 3. After the end of over number 4, Friends Mustafa have been able to score 22 for the loss of just 1 wicket. Absolutely no wind as well, so I mean, if you're a batter, you would not get extra advantage of the wind blowing anywhere across the ground, or anywhere even
I think that's just one thing, good for the bowlers, not so good for the batters. And batters also sometimes have disadvantages when the wind is blowing across, or when you're hitting into the wind, when you're hitting against the wind. And that's the difficulty sometimes you get when you're hitting with the wind, or when you're hitting against the wind. The bowlers do have that advantage. New bowler. Mani to bowl the 5th over. That's a superb strike. That is a clean strike. That has gone all the way for 6. This is what Mustafa is capable of. Tremendous ball striking that is in his hitting arc. Big flow off the bat. Sensational timing on that one. What a strike that is. Unbelievable ball striking. Really, that will give him loads of confidence, Mustafa. That's one of the reasons why, as a batter, you know that you can strike big. You got to stay there. Money's been taken to the cleaners. He's got that perfect length and in the hitting arc, and no problems whatsoever for Mustafa. But it's come back well. Money has come back well in his second ball. Much better in terms of the line, and is bowled all along the carpet. That's nicely struck. This time around will just be one. One go for the second. That would be silly if they do go for the second run. Takes the scoreboard all the way now to 29 now. They get some sort of momentum in this over. They got to try and cash in here if they got to try and put a big total on the board. These two especially. They got to bat sensibly. Good bowling that is. Chance of a run out with a direct hit. No, Mustafa is super quick there. He got to the other end in no time. Releasing the ball over there by the fielder at shot fine. But no damage done. 1 to the total. Now brings Mustafa back on strike. So he loves to play that big shot, that which he executed already in the very first ball of Money over. Exceptional ball striking that is. Phenomenal, really is. Surely he's going to target that area once again. Does target, but this time no elevation. Plenty of power behind that stroke. It talks about... Let's talk a little bit about the talent of Mustafa to play that kind of a stroke. Almost manufacturing that shot. Unbelievable ball striking that is. Nicely struck, will just be one. Takes the scoreboard all the way now to 32 after the end of over number 5. 32 on the board. This is the last over I think they got to, Mustafa in particular, and these two, of course, Mustafa and Bhavith and Mustafa both will need to make sure that they get at least 15 in this over. But AFC Vamanjoor, after winning the toss, I think they've done a decent job here with a ball, I gotta say. Because 5 overs bowled at 32, they would take it any time. And they'd be very happy. Their bowling's been brilliant. Yes, 1-6 been hit. But apart from that, if you look at the overall run rate at the moment, is just over 6 runs per over. And I think, you know, if they were able to bowl a magnificent last over, a good last over, if they were able to restrict Friends Mujhede to a total where they can feel they can chase it down. Anything around about 40s, I think, will be chased down easily, I think, looking at the ground dimensions. But I think it'll be a fighting total if you can manage to score around about 45, 46. That'll be a very, very good total if they can do that. Mustafa is at the non-striker's end. Bhavith at the striker's end. Bhavith can also play some big shots as well, but interesting to see how he goes about his business. Azim, the new bowler, to bowl the 6th over. He's got the ball in his hand. It's a big, big over. It's a big over in the context of the match. And that's down the leg side. It'll be called a wide. Way down the leg side. Not a good start for Azim. Next match shall be played between LB Attackers Vamanjoor versus D2M Ulai Betu. The two captains are required here for the toss. Straight to the field. Oh, big misfield. They'll push hard for the second.
This is really selfless batting by Mustafa. I gotta say this. I really gotta admire that he ran hard for the second. There was an opportunity. He went for it. 2 runs taken now. Takes the scoreboard all the way to 35. 5 balls in the bank. Trying to reverse. Chance of run out with the direct. It is gone for Miles. In the form of buys, they get an extra run. This is good running between the wickets. Good understanding. Now Mustafa back on strike. Mustafa will be trying to break free now. He's just got to go and play some big shots. And that's why he's been given the license. He's been batting there for around about 5 overs now. He's got to open up the shoulders. At least 1 big 6 is what the need of the hour now. There you go. That is a sensational ball strike. No one catching that one. It was a 6 from the moment he hit it. That is simply spectacular by Mustafa. What a strike that is. Unbelievable ball striking that is. Timing on that is really, really gorgeous. And got the distance. Just the sheer timing on that one. He's just punched it over. Pumped it. This time straight to the fielder. They'll get 1 run. They might push hard for the second. No, they don't think. I don't think they'll do that. With that 1 run takes the scoreboard all the way now to 43. This is great innings. This is a sensational innings by Mustafa here. Great batting display. Stayed over there. Batted so well. And now accelerating right towards the end. Great ball striking. You see someone bowling, someone like Azhar is actually over there. Will just be 1 this time. They might push on. No, they won. They won Azhar. They won Mustafa back on strike. Even Bhavit won Mustafa back on strike as well, because if they can manage to get 1 big 6 here. Last but 1 ball to go. Can Mustafa strike big here? Can he get a 6? That'll be big. And can he get a dot ball or a wicket in this over? Time will tell us. Oh, that is a superb strike. This time he will not get the distance. Straight into the basket of the fielder at long on there. Outstanding innings of Mustafa coming to end in the last ball. Good adjustment by Azim. And he's been able to pull things back in the last ball. But let's not take anything away from Mustafa. He batted like a magician with a bat. Really batted superbly right from the start. Batted magnificently. Timed the ball sensationally. Exceptional ball striking. That is 2 massive 6s over long gone. You're talking about 60 meter 6 being hit with ease. Just with a sheer timing. Unbelievable ball striking that is by Mustafa. 45 is the total. 45 is the target for AFC Vamanjoor to win and get some points on the table. 45 the total. Sorry, 45 the target. AFC Vamanjoor, after winning the toss, asking friends Muchede to bat first. I think they'd be disappointed with that 2 big 6s. If there were no 2 big 6s, I think they would have taken this score. But now, the run rate needing is well over 8 runs per over is what the asking rate is. I don't think it's difficult, but I think it will surely challenge AFC Vamanjoor batters. They've got the power play, but you still got to bat brilliantly. To tell you more about the second innings, we've got Mr. Kabir, who's going to give you a ball-by-ball analysis of the next innings. Over to you, Mr. Kabir. Thank you.
यस धन्यवाद। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज के साथ अंग्रेजी में द यूके स्लैंग्स के साथ इस वक्त हमारे साथ वीक्षक वीरण कोडड़ी यहाँ पर सहायता देते हुए हसीम मित्तुर के लिए और सभी दर्शकों को, सभी खिलाड़ियों के लिए इस मेगा श्रृंखला पर अटैकर्स वामंजूर प्रस्तुत करते हुए द गवर्नमेंट कन्नड़ा एंड इंग्लिश स्कूल तिरुवैलू वामंजूर इस टीपीएल थरवाइल वामंजूर इस टीपीएल प्रीमियर लीग 2K25 के पहला मैच यहाँ पर खेलते हुए एक सशक्त बॉलिंग लाइनअप और एक भला बैटिंग लाइनअप के बीच इस वक्त मैच शुरुआत के पहला इनिंग्स यहाँ पर शुरुआत करने के बाद 45 रन के लक्ष्य इस वक्त दे चुका है। दूसरे इनिंग्स के पहला गेंद इस बार गेंद को चल दिया सीधा गेंद टॉप है जो माय गॉडनेस आखिरी मौके पर ऐसा कहना पड़ेगा भवित तो कुछ अलग ही सोच रहा था कि गेंद बिल्कुल ऑनसाइड की निशा पर जाएगा। आखिरी मौके तक चांसेस था कि कैच वहां पर हो सकती थे और इस वक्त संपत ने काफी मुश्किलों के साथ आगे कर निकल चुके थे। जिस वक्त पर इन्होंने पहुंचाने के वक्त पर आखिरी मौके पर कैच इस वक्त टूट चुके थे और इसी के साथ साथ इनके हाथों पर छिटकने के बाद बल्लेबाज मौका बनाते हुए 2 रन इस वक्त बन चुका है। इन 2 रन के साथ खाता इस वक्त खुलते हुए पहला गेंद पर विकेट वहां पर झड़ रहे थे लेकिन टॉप एज लगने के बाद भी कैच नहीं ले पाए। इस बार गेंद कॉन्सर्ट के निशान पर गेंद को खेलना अच्छा गेंद डायरेक्ट ट्रिक बाय इन द स्ट्राइकर एंड एरिया सीधे गेंद को इस वक्त सीधे इस वक्त गेंद को खेलना चाहते थे और गेंद बल्लेबाज की बेहतरीन किनारा वहां पर शरीर पर लगने के बाद लेग बाइस का इशारा पर 1 रन मिल चुका है। इन 1 रन के साथ 3 रन यहाँ पर पड़ते हुए 6 ओवर का खेल है। संगठकों के नियमानुवाली के अनुसार 2 ओवर पावर प्ले माना जाता है और शुरुआती का ओवर अन्वित इस बार गेंद को चलना चाह गेंद टॉप है जो वहाँ पर एड्ज लग चुकी थी। आखिरी मौके पर क्या चोट हो सकती थी। विकेट कीपर ने गेंद को ठीक तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाया। क्या चोट वहाँ पर जरूर था मौके और इस वक्त डॉट डिलीवरी के साथ बिंदी गेंद के साथ तीसरी गेंद समाप्त हो चुका है। The third ball has been completed here. The scorecard is stuck on 3 on the board. 3 रनों पर इस वक्त स्थगित होते हुए अंक पट्टी और चौथी गेंद लेकर तैयार माइन कैमरा इनकी ओर से सक्सेस मीडिया इस मेगा श्रृंखला की लाइव टेलीकास्टिंग पर यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर देखे जाते सिर्फ देश में नहीं विदेशों में वहाँ पर देखे सकते हैं। इस मेगा श्रृंखला पर लाइव टेलीकास्टिंग के साथ हमारे साथ जुड़ते हुए सक्सेस मीडिया द मेन अंपायर इस वक्त इस मेगा श्रृंखला पर अंपायरिंग का कार्यभार निभाने के लिए मेन अंपायर वन ऑफ द एक्सपीरियंस कैंपेनर अजमान जोकट्टे एंड स्कोर लग अंपायर इस वक्त नज़ीर मुडबिद्री और तृतीय अंपायर इस मैच ऑफिशियल के साथ मैच रेफरी के साथ शेख मलाली जी हमारे साथ जुड़ते हुए इस बार गेंद को यहाँ पर ओह माय गॉडनेस ऐसा कहना पड़ेगा ठीक तरीके से थ्रो करनी चाहिए तो 9 सेकंड की निशान पर और कुछ अलग वहाँ पर सोचने के बाद शायद जोरदार अपील कर रहा है क्योंकि बल्लेबाजी करने के वक्त पर इनके पैर और बल्ले शायद विकेट पर लग चुके थे और इसी के साथ साथ बोल्ड आउट के जरिए इस वक्त डायरेक्ट हिट विकेट और माना जाता है कि बोल्ड आउट इस वक्त हिट विकेट के साथ साथ निर्गमन लेना पड़ेगा और इन विकेट के साथ रनों के अंक पर 3 रन पर स्थगित होते हुए पिछली 3 गेंद पर बिना रन्स बनाते हुए यानी कि 2 गेंद भिंदी गेंद थे। अब तीसरी गेंद पर विकेट के साथ साथ रनों की संख्या पर स्थगित हो चुका है। 3 रन पर एक विकेट इस वक्त गिर चुका है। एनएम मैंगलोर के खेलने वाले खिलाड़ी अन्वित इस वक्त गेंदबाजी पर आते हुए जैसे माना जाता है द जूनियर रियाज कहते थे इस वक्त गेंदबाजी पर अन्वित अपने छोटी सी एक्सपीरियंस के साथ नए खिलाड़ी युवा खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाजी पर 5 गेंद वहां पर समाप्त करने के बाद 3 रन दे चुका है विपक्षी टीम के लिए 1 विकेट के साथ अंतिम गेंद वहाँ पर देखे जाए तो इनकी बॉलिंग शैली सिर्फ सेम टू सेम रियाज जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं उसी तरफ से वहाँ पर गेंदबाजी दिखाई देते हुए अन्वित अंतिम गेंद लेग बाइस का इशारा पर वहाँ पर 1 रन तो इस जुड़ते हुए स्कोर कार्ड पर 4
यहाँ पर समाप्त हो चुका है ओवर की संख्या 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ओवर नंबर 1 द स्कोर कार्ड इज रीचिंग ऑन 4 ऑन द बोर्ड लॉस ऑफ ऑन विकेट 6 ओवर का खेल है इनमें से 45 रन का लक्ष्य यहाँ पर दे चुका है और 45 के 4 रन वहाँ पर हटे जाए तो 41 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए 5 ओवर पर यानी कि 8.20 इस वक्त जरूर चाहिए बल्लेबाजी टीम के लिए इस लक्ष्य को पीछा करना है तो देखे जाए तो अंतिम एक और पावर प्ले ओवर इस वक्त बाकी है और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से भवित इस वक्त गेंदबाजी पर आते हुए शायद केसीसी और कदरी पर खेलने वाले खिलाड़ी वहाँ पर देखे जाए तो वहाँ पर टीम लाइनअप देखे जाए तो फ्रेंड्स मुडशेड्डे के ज़्यादा तक मंगलूर परिसर पर खेलने वाले खिलाड़ी इस वक्त फ्रेंड्स मुडशेड्डे का साथ देते हुए मुस्तफ़ा प्लेड फॉर गोरियंग बॉयज एज वेल एज एनएम मंगलूर प्रस्तुत क्रिकेट पर खेलते हुए अनवित एनएम मंगलूर भवित केसीसीआर कदरी और इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी दूर निकलने के बाद वाइड का इशारा शुरुआत का गेंद वाइड के साथ शुरुआत यहाँ पर कर चुका है अगला गेंद इस बार गेंद अच्छी गेंद ठीक तरीके से लाइन पर रखने के बाद ऐसा सोचने लगे गेंद ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಧನು ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೋಡಿ ಧನು ವಾಮಂಜೂರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ यस द वाइड कॉल बाय द अंपायर इस वाइड के साथ यहाँ पर घोषण देते हुए वाइड का घोषण हो चुकी थी इस बार गेंद अंदर क्यों आते हैं आखिरी मौके पर गेंद बाउल आउट हो सकती थी लेकिन थोड़ी इंचेस वहाँ पर कहना पड़ेगा जस्ट इंचेस के साथ गेंद स्पर्श नहीं होते हुए स्टम्प्स के साथ और इसी के साथ भिंदी गेंद के साथ दूसरी गेंद समाप्त हो चुका है दूसरी ओवर की भविष्य गेंदबाजी पर जितेश द केसीसीआर कदरी पर खेलने वाले खिलाड़ी शॉट कवर पॉइंट के निशान पर फील्ड करते हुए ज़्यादा तक मंगलूर परिसर पर खेलने वाले एक अनुभवी के साथ इस वक्त फ्रेंड्स मुडशेड्डे खेलते हुए डॉट डिलीवरी तीसरी गेंद भिंदी गेंद के साथ शुरुआत हो चुकी थी यानी कि वाइड के साथ शुरुआत कर चुकी थी और 3 गेंद भिंदी गेंद के साथ गेंदबाजी पर इस बार गेंद को वहाँ पर खेलना था गेंद शॉर्ट गली के निशान पर फील्ड होते हुए जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का इस 1 रन के साथ 4 गेंद समाप्त हो चुका है 7 रन इस वक्त बनते हुए अब 2 गेंद इस वक्त बाकी ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज इस पावर प्ले को यूज करनी ही चाहिए और इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि एक बढ़िया लक्ष्य को पीछा करते हुए फ्रेंड्स मुडशेड्डे के बीच इस वक्त पीछा करना है तो पावर प्ले का अंतिम गेंद बाकी और इस अंतिम गेंद पर क्या बल्लेबाज बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त लगाते या नहीं यहाँ पर गेंद इस वक्त सीधे लॉकआउट के निशान पर संपत गेंद के नीचे आते हुए टीम की मालक माना जाता है इस वक्त गेंद को फील करते हुए जब तक गेंद को फील करे बल्लेबाज के पास एक और मौका था रन से लेने का इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्त हो चुका है 2 ओवर हैज बीन कंप्लीटेड हियर द स्कोर कार्ड इज रीचिंग ऑन 8 ऑन द बोर्ड 2 ओवर समाप्त करने के बाद 8 रन इस वक्त बनते हुए अब 4 ओवर का खेल इस वक्त बाकी हो चुका है यस अनवीत इस वक्त गेंदबाजी करेंगे तीसरी ओवर की शुरुआत मेन कैमरा एंड की ओर से सक्सेस मीडिया लाइव टेलीकास्टिंग पर मेगा श्रृंखला के लाइव यूट्यूब चैनल पर लाइव टेलीकास्टिंग इस वक्त सक्सेस मीडिया करते हुए तीसरी ओवर की शुरुआत ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज एक्सेलेटर दबानी चाहिए रन इस वक्त बनना है तो छक्के या चौके के लिए इस वक्त खेलने चाहिए इस बार गेंद को चल दिया सीधे गेंद वाइड इस लॉकआउट के निशान पर जब तक गेंद को वहाँ पर फील्ड कर चुकी थी और फील्ड सेटअप इस वक्त देखे जाए तो पावर प्ले समाप्त हो चुका है यानी कि फील्डर्स आर स्प्रेडिंग नाउ
लगा फॉर डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप मिड विकेट और डीप कवर कॉर्नर के हिसाब पर फील्डर को सजावट करते हुए दूसरी गेंद इस बार गेंद अच्छी गेंद अलोंग द कारपेट जैसे अंग्रेज में कहते हैं, बिल्कुल जमीन के साथ गेंद को रख चुके थे एक्स्ट्रा किकर काफी तेजी के साथ और बल्लेबाज वंचित होने के बाद विकेट कीपर की 10 रन पर गेंद जाकर टकरे डॉट डिलीवरी के साथ। तीसरी गेंद लेकर तैयार अनवीत एन्नम्मा मैंगलोर के खिलाड़ी इस बार सीधे गेंद को पर खेले गेंद इस वक्त और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। The fantastic work by the fielder in the short mid on area. गेंद सीधे वहां पर जा रहे थे मिड ऑन की निशा पर, वहां पर फील्डर थे मिड विकेट के साथ साथ मुस्तफा तुरंत गेंद को पीछा करते हुए गेंद को वहां पर फील्ड कर चुके थे विद इन द फ्रैक्चर्स ऑफ सेकंड। गेंद को वहां पर थ्रो करने के बाद अनवीत वहां पर कुछ गलत नहीं करे, सीधे गेंद को कलेक्ट करने के बाद स्टंप्स को अप्रूव कर चुके थे नॉन स्ट्राइकर उनकी निशा पर और इसी के साथ साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। इस विकेट के साथ रनों की संख्या पर स्थगित यहाँ पर होते हुए 9 रन बढ़ चुका है, 9 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थर्ड डिलीवरी। 3 गेंद समाप्त करने के बाद 9 रन बनते हुए और रन इस वक्त चाहिए 45 रन का पीछा करते हुए 36 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 36 हैव टू गेट रिमेनिंग डिलीवरी। इस बार गेंद को चल दिया, इट्स नॉट गॉन ओवर द वे। सीधे गेंद को उछालना चाहते थे मिड विकेट के साथ जगह बनाते हुए, उस स्ट्रोक पर दम नहीं था कि बाउंड्री लाइन को बिल्कुल पार कर सके। गेंद सीधे कॉर्नर के निशान पर डीप कॉर्नर के निशान पर कैच आउट होते हुए जिस तरीके से मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट कर चुके थे जरूर, लेकिन गेंद को उस स्ट्रोक पर दम वहां पर नहीं थे, वो पावर पर जनरेट करनी चाहिए थे, वो पावर वहां पर नहीं जनरेट करते हुए बल्लेबाज। और इसी के साथ साथ एक और विकेट है और ऐसा कहना पड़ेगा कुल मिलाकर 3 विकेट इस वक्त गिर चुका है टीम AFC वमंजूर के रनों की संख्या पर सिर्फ 9 रन बनते हुए 36 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। बचे हुए 20 गेंद पर 20 balls रिमेनिंग, 36 हैव टू गेट। नाउ द प्रेशर इज बिल्डिंग अप फॉर द बैटिंग साइड। दबाव इस वक्त बढ़ चुका है, इस दबाव को यहाँ पर हटाना है तो छक्के या चौके इस वक्त जरूर लगानी चाहिए और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर रन्स बनाते हैं। इस बार गेंद को फिर से खेलना चाहे वहां पर टॉप एज, लेकिन फील्डर काफी पीछे। जिस तरीके से एक अजीब गरीब वहां पर शॉट खेलते हुए सीधे गेंद को वहां पर ऑनसाइड की निशा पर जगह बनाते हुए गेंद को खेलना चाहा और गेंद आखिरी मौके पर टॉप एज लगने के बाद कॉर्नर की निशा पर गेंद फील्ड होते हुए और इसी के साथ साथ सिंगल्स के साथ 5वीं गेंद समाप्त हो चुका है। अगला गेंद इस बार गेंद को वहां पर खेलना चाहा, आखिरी मौके पर गेंद इस वक्त मिड विकेट के साथ साथ फील्ड होते हुए जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था एक और रन बनाने का। इस 1 रन के साथ द फैंटास्टिक ओवर कम्स टू एन एंड, ऐसा कहना पड़ेगा। अनवीत द टेरिफिक बॉलर एन्ना मैंगलोर के खिलाड़ी इस वक्त फ्रेंच मोडिसेडे के साथ अपने टीम की घाव के साथ यहाँ पर खेलते हुए सिर्फ 2 ओवर इन्होंने फेंके, 7 रन दिए थे, इनमें से 1 विकेट इन्होंने प्राप्त कर चुका है और इसी के साथ साथ 3 ओवर समाप्त करने के बाद रनों की संख्या पर 10 रन बन चुका है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ओवर नंबर 3 द स्कोर कार्ड इज रीचिंग ऑन 10 ऑन द बोर्ड और नाउ दे हैव टू गेट 35 रन रिमेनिंग 3 ओवर। 3 ओवर अब बाकी और 35 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस बार सीधे गेंद टॉप एज लगने के बाद गेंद जब तक फील्ड कर सकती थी और आखिरी मौके पर जीते से गेंद के पीछे दौड़ते हुए और एक और खिलाड़ी डीप कवर पॉइंट के निशान पर जो खिलाड़ी थे गेंद को वहां पर फील्ड करे 2 टिप्पा करने के बाद इन 2 रन के साथ अच्छी तरफ से वहां पर दौड़े थे खिलाड़ी दोनों विकेटों के बीचों बीच। इस बार गेंद को वहां पर खेले शॉर्ट मिड ऑन के निशान पर गेंद फील्ड होते हुए और इन 1 रन के साथ रनों की संख्या पर 13 रन बन चुका है। 13 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चौथी ओवर के प्रगति पर इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद इस वक्त ऑफिसर से काफी दूर निकालते हुए और वाइड का इशारा दे चुका है। ओनली सिंगल रन एक्स्ट्रा के तरफ से गिफ्ट रन के तरफ से यहाँ पर रन देते हुए और इन्हें 1 और रन के साथ रनों की संख्या पर
14 रन बन चुका है 2 गेंद समाप्त करने के बाद। तीसरी गेंद इस बार, ओह माय गॉडनेस, आखिरी मौके पर मुस्तफा डूइंग द फैंटास्टिक जॉब इन दैट शॉर्ट मिड ऑन एरिया। अच्छी तरफ से वहाँ पर क्षेत्र रक्षण करते हुए जिस तरीके से बल्लेबाजी पर खासकर ऐसा कहना पड़ेगा 25 रन बने थे बल्लेबाजी पर। एक अच्छी बल्लेबाज, इनमें से 2 छक्के वहाँ पर लग चुके थे एक चौके के साथ साथ। और रनों की संख्या पर वाइड के साथ एक्स्ट्रा की तरफ से रन इस वक्त मिलते हुए 16 रन तो बन चुका है। द 16 ऑन द बोर्ड। अगला गेंद इस बार गेंद को वहाँ पर ड्राइव करे सीधे गेंद मिड विकेट के साथ गेंद इस वक्त फील्ड वहाँ पर होते हुए इस एक रन के साथ, एक और रन के साथ रनों की संख्या पर 17 रन बनते हुए 4 गेंद समाप्त करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4th डिलीवरी द 4th ओवर इन प्रोग्रेस। चौथी ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। अगला गेंद टॉप एज और इसी के साथ गेंद कैच आउट हो चुका है लॉग ऑफ के निशाने पर। ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाजी तो इस वक्त तो फ्लॉप होते हुए जिस तरीके से जो रन्स बनाना चाहते थे लेकिन इस वक्त ठीक तरीके से रन्स नहीं बनाते हुए और विकेट इस वक्त 5 गिर चुका है। रनों की संख्या पर 17 रन बनते हुए 17 ऑन द बोर्ड आफ्टर लॉस ऑफ 5 विकेट्स द 4th ओवर लास्ट वेरी लेफ्ट। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಾಗಿ IB ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಅದೇ ರೀತಿ D2M ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಾಗಿ D2M ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ IB ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ D2M ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. D2M ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. और गेंदबाजी पर इस वक्त भवित इस वक्त गेंदबाजी करते हुए जिस तरीके से नियमान वाली के अनुसार 4 ओवर का खेल है 4 गेंदबाजी को इंट्रोड्यूस वहाँ पर मस्ट करना पड़ेगा। इस बार गेंद को वहाँ पर खेलना चाहिए। गेंद वहाँ पर लग के यानी कि पैरों पर लगने के बाद शायद पहले वहाँ पर बल्ले का संपर्क हो चुके थे। आखिरी मौके पर इनके शरीर पर लगने के बाद गेंद तक पहुँचने के वक्त पर बल्लेबाज अपने स्ट्राइक को रोटेट कर चुके थे। एक और रन यहाँ पर लेते हुए इन 1 रन के साथ रनों की संख्या पर 20 बन चुका है। पेनल्टी ओवर इस वक्त शुरुआत होते हुए 5वीं ओवर इस वक्त के तीसरी गेंद समाप्त हो चुका है। अब 3 गेंद यहाँ पर बाकी इस ओवर के। The 3rd delivery has been completed here. The scorecard is only stuck down 20 on the board. 20 रन इस वक्त बनते हुए गेंद लेग स्टंप पर आते हुए अच्छी गेंद यहाँ पर कहना पड़ेगा। आखिरी मौके पर गेंद टर्न होते हुए अंतर की ओर आ चुकी थी और इस वक्त डॉटेड डिलीवरी भिंदी गेंद यहाँ पर सामना करते हुए दबाव इस वक्त बढ़ती जा चुकी थी और इस दबाव के यहाँ पर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर दबाव हटाना है तो छक्के या चौके इस वक्त इस मैच पर वापसी कर सकती है। और इसी के साथ साथ भिंदी गेंद के साथ एक और रन भिंदी गेंद वहाँ पर पिछली गेंद हुए थे। 5वीं गेंद इस वक्त रन सिंगल्स लेते हुए अब इस वक्त एक और बढ़िया स्ट्रोक और इसी के साथ इट्स अ फ्लॉपी। अंतिम क्षणों पर गेंद इनके आगे की ओर टिपक आते हुए सीधे वंचित यहाँ पर होने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुका है 4 रन के लिए। इन 4 रन के साथ बबर की समाप्त हो चुका है यानी कि 5 ओवर समाप्त करने के बाद रनों की संख्या पर सिर्फ 25
25 on the board. The quarter century has been completed here. Now 6 delivery left. 20 have to get. D2M ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಾಗಿ IB Attackers ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I request the captain of D2M ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು please come to combox as soon as possible. और इसी के साथों साथ गेंदबाजी पर राजेश गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए अंतिम ओवर के इस बार गेंद को यहाँ पर खेले गेंद डिक्लेयर है कि निशान पर जाते हुए एक और रन यहाँ पर बन चुका है. इस रन के साथ रनों की संख्या पर 26 रन 26 ऑन द बोर्ड. लास्ट 5 बॉल लेफ्ट 5 गेंद इस वक्त बाकी होते हुए गेंदबाजी पर नए गेंदबाज माइंड कैमरा एन की ओर से इस वक्त गेंदबाजी करेंगे. D2M ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. राजेश राइट आर्म रॉन द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस बार फिर से गेंद को वहाँ पर उछाल दिए थे. सीधे गेंद वहाँ पर वाइडिश कॉर्नर के निशान पर गेंद इस वक्त फील्ड होते हुए एक और रन इस वक्त ले चुकी थी. इस सिंगल के साथ रनों की संख्या पर 27 रन 27 ऑन द बोर्ड. लास्ट 4 बॉल लेफ्ट 4 गेंद इस वक्त बाकी है और 18 रन चाहिए. लक्ष्य काफ़ी पीछे लेकिन वहाँ पर हो सकती है कि वर्तमान क्रिकेट पर वहाँ पर देखे जाए तो 2 गेंद पर 19 रन चाहिए थे. उस वक्त पर 3 छक्के अशरफ मुत्तूर ने वहाँ पर लगाए थे सुल्या ग्राउंडर परिसर पर. इस बार सीधे गेंद को वहाँ पर खेले गेंद इस वक्त फील्ड होते हुए आखिरी मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद गेंद वंचित हो जाएगा लेकिन गेंद उस वक्त ठीक तरीके से फील्ड करते हुए इस 1 रन के साथ रनों की संख्या पर 28 रन यहाँ पर बाकी और 2 गेंद इस वक्त बाकी होते हैं. इस बार गेंद को फिर से खेलना चाह गेंद इस वक्त ऑन साइड निशान पर जगह बनाते हुए गेंद को खेले और सिर्फ लेग बाइस के साथ यहाँ पर रन से ले चुका है और आखिरी गेंद इस वक्त बाकी ऐसा कहना पड़ेगा. नाउ द ओनली द फॉर्मेलिटी इज रिमेनिंग औपचारिक इस वक्त बाकी और अंतिम गेंद पर इस बार गेंद लेग स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा और इस वाइड के साथ एक और रन एक्स्ट्रा की तरफ से रन इस वक्त बन चुका है. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या पर 29 रन 29 ऑन द बोर्ड. लास्ट बॉल रिमाइनिंग. इस बार गेंद को वहाँ पर खेलना चाह गेंद लेग बाइस का इशारा पर एक और रन इस वक्त बनते हुए और इसी के साथ मैच यहाँ पर सॉरी लास्ट बॉल इज रिमाइनिंग. लास्ट बॉल इस बार सीधे गेंद को वहाँ पर ड्राइव करे सीधे गेंद मिड ऑन के निशान पर गेंद इस वक्त फील्ड होते हुए और इसी के साथ मैच नंबर 1 हैज बीन कंप्लीटेड हियर. पहला मैच यहाँ पर समाप्त होते हुए और रनों की संख्या पर देखे जाए तो मैच इस वक्त फ्रेंच मोडशेड्डे जीत चुका है. कंग्रेचुलेशन फ्रेंच मोडशेड्डे एंड ऑल द बेस्ट टीम AFC वामंजोर फॉर अपकमिंग मैचेस एंड और इसी के साथ अगला मैच का टॉसिंग सेरेमनी यहाँ पर हो चुका है और द न्यूज़ फॉर द सेंटर D2M on the toss and ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಡಕೌಟ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶವಿರುವುದು. ಯಾವುದೇ ಮೈದಾನದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓನ್ಲಿ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊರಾಂಗಣದಿಂದ ದಾಂಡುಗಾರರ ಆಗಮನವಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಬರುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತ್ರ ಹಾಶಿಮ್ ಮಿತ್ತೂರ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಶಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ मैच ऑफ द TPL प्रीमियर लीग 2K25. इसमें का श्रृंखला की दूसरी मैच का शुरुआत जैसे तो माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरे साथी कमेंटेटर हाशिम मित्तूर जी. आइए.
और इसी के साथ साथ प्रस्तुत क्रिकेट पर ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಸ್ರಾರ್ ಎನ್ಎಂ ರವರ ಕೂಡ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ Right, second match coming your way. LB Attackers, Vamanjoor versus D2MLI Batu. The two good teams again battling against each other. We saw the first game already where Friends Mustafa being put into bat first by the opposition and scored 45, and you can see the game, and you know you were able to find out that the two sixes must have made a big difference to the game, and in the end Friends Mustafa won by 12 runs, 13 runs or 14 runs, around about that range. So it's clear to say that the kind of difference that the ball strikers and phenomenal ball strikers bring into the table, have a look at that difference. Simply sensational. So Mustafa has got to be the man of the match of that first match, obviously, for his wonderful innings. He batted like a champion. He went into bat as an opener and stayed right up until the end and batted so well, stitched in a partnership at the same time, batted brilliantly and took his team to great comfort. And that's what I said. So if you're batting first, I think you win the toss, bat first, you put 40-45 runs on the board, it becomes almost impossible to chase down if you bowl well. And that's exactly what Friends Mustafa have done. They batted first, they put runs on the board, and they bowled brilliantly. They picked up 3-4 quick wickets, and that helped them win the game as well. Now another game, another important game also. Two good teams battling against each other. So you can see here the local teams, of course, they're all amazing talents. They've actually represented different parts of different teams of Mangalore. Some played for NM Mangalore, some played for Young Friends, I think Gauri Friends as well. Some played for major teams, of course, battling again here. So it's a mix of talent that we're able to find. That's why it's turning out to be a cracker of a contest so far. DTMLI better have won the toss and they're fielding first, I think. Not sure about that. Would they do that by looking at the first match? Would they field first? Not sure about that by any stretch of imagination. They got to think about themselves, what they got to do. They got to bat first or ball first. They got to do that think tank discussion, and then they would come to a clarity or conclusion whether they're going to bat first or ball first. So if you're batting first, you've got to have runs on the board, and that's as simple as that. If you're fielding first, you've got to make a big difference by picking up early wickets, and that's the key thing here. And that we're able to find out the big boundaries here, 60 meters long, round about that range, I think. I've not done the measurement yet, obviously, but I think it looks like a 60-meter six straight down the ground. I think 65 meters down the leg side. On the offside, 60 plus meters, I think. So it becomes so much more complex for the batters to try and deal against when you've got such a big boundary. The umpires, please. The teams, please take the field. Please take the field immediately. It's a tough job for the umpires as well, not just for the players. The umpires are doing hard yards there. They've been actually staying over there. Players, please take your field.
Please take your field, players. All the fielders, bowlers, all please take your field. You won the toss, you won to field first, and now you've got no fielder. That's very strange. The two batters, please make your way to the crease as well immediately. LB Attackers Vamanjoor will be batting first in the second match of the tournament, DPL Premier League. Coming all the way from Vamanjoor cricket ground, which is organised and funded by Attackers Vamanjoor, a premier cricket club here, sports club rather, coming up with some amazing events, and this is not the first time around they've come up with an event like this. It's a good event. 12th man of D2M as well as IB Attackers. The 12th man of IB Attackers as well as the 12th man of D2M Vamanjoor. D2M Ulai Betu. The two 12th men, please come over and cooperate with us. 12th man, please. Extra player from IB Attackers as well as the extra player of D2M Ulai Betu. Both are needed here. IB Attackers Vamanjoor will be batting first, and their openers have made their way to the crease. Tawfiq and Yogesh to start the innings. It's a 6-over match, no change to that. 2 overs of power play. The batters are very well aware of that fact. Naufal Gori to bowl the first over. Naufal's got tons of experience. He's a skillful bowler. He's one of the top-notch bowlers in underarm cricket, no doubt about that. Just got to see how he goes about his business, and these two batters will have to be very careful. They've got the power play. Interesting to see how they could just open up their shoulders here. Their strategy in particular. Would they play shots here? Oh, that's a beauty of a delivery. That is a superb delivery. What a breakthrough here. Very first ball. Naufal Gori has been able to pick up a wicket. This is why he's so lethal as a bowler. There's the example of how lethal, how dangerous can he be as a bowler. Great start this is for D2M Ulai Betu. Exceptional start this is. This is exactly what they need. Winning the toss, asking the opposition to bat first. You want some big wickets. I don't know what the batter was trying to do there. He should have played much straighter. He was trying to play towards the cover. I think the ball might have turned a little bit off cutter, and that's why you got to sometimes take a bit of time, especially when you're batting against the standards, the class. IB Attackers 12th man. 12th man of IB Attackers, please make your way to the comm box. Safwan, the new batter, walks out to the centre. A young, talented batter. Safwan's up against a hugely, massively experienced Naufal Gori. Has got tons of experience, has been very skillful. Nicely played away. This is good batting, really good batting by Safwan. Turning the ball towards that region for single. That's what you got to do. You got to see off overs like Naufal Gori. He's very accurate. Plus the fact that he's got that X-factor bowling as well, where he bowls round about that leg stick channel, and that's one of the reasons why the batter Safwan is young but has got good technique. Looks like he's got a good technique, Safwan. The idea is to play Naufal Gori over the top of extra. Can he do that? Can Safwan do that? This time down the leg side, no run because no shot offered.
Yeah, it's not a run for sure because no shot offered. So it's going to be just a dot ball. This is where Nofulgore is so different and so unique and so special as a bowler. It's a dot ball. Just the one on the board now. Is bowling magnificently so far. Nicely struck. Oh, that would have been a great catch. That would have... Exceptional fielding that inside the ring. That could have earned him a boundary as well for Safwan. There was protection in the deep. There was long on. But that was fiercely struck. That was struck powerfully. And he's got some hands on that one. He's got some palm on it. And saving the certain boundary. Nicely struck. This time straight to the fielder. Another wicket. Another one bites the dust. Second wicket for Nofulgore. This is why he's so special. He's been asked to bowl the first over. Have a look at that. He's done the damage already. 2 wickets are back in the hut. And that's it. End of over number 1 as well. IB Attackers have just scored 2 runs and they've lost 2 wickets. Now pressure's on them actually. Now Nofulgore has already been able to inflict pain and pressure on IB Attackers. And they got to recover now from this situation. They've got that power play. They got to play fearless cricket. They've got to play some big shots here and try and make sure they get some runs on the board. Get some momentum. You've got to be ultra aggressive and super smart as well when you're batting against Nofulgore because it's so dangerous as a bowler. So skillful, artistic. This is good bowling. This is good bowling. Really good down the leg side. This is high-class bowling by the left-armer. Rizwan firing all the way to the legs. And that's the way you got to bowl. When you know that the bowler's batter is trying to line you up, you've got to try and make sure that you fire it into the stumps or into the leg side. This time surely should be called a wide. Trying to bowl, repeat, replicate a similar sort of delivery. This time far down the leg side will be called a wide. Safwan's over there. Safwan's got the talent, no doubt about that. But it's the pressure there. That's up in the air. This is good. Chance of a catch. It's been taken. It's a great catch. He had to cover a lot of distance. But in the end, he's taken that beautifully. Judged that catch to perfection. Good fielding. This is setting high standards for fielding, bowling, completely outplaying the opposition. Now Safwan's got to go back to the hut. Taisir, the fielder, kept his eyes and the ball was dying on him and he took it comfortably in the end. That's what good fielders do. Good fielders make it look super comfortable, and there's the evidence of that. Kept his eyes on the ball and completing the catch. 3 wickets down now. IB Attackers in a big trouble. And they are on the back foot at the moment. They are on the back foot straight away now, IB Attackers. They're losing their way now, being put into bat first by the opposition. DTM Ulai Betu. IB Attackers are just going nowhere now. They've lost 3 wickets and the score's just 4 on the board. New batter. Nasser walks out to the centre. Can Nasser do some recovery here for their side? Nasser drives it straight to the fielder. There's that, another wicket. This is not good batting really by IB Attackers batters. Throwing their wickets away at a consistent pace. Another wicket going down. 4th one going now, bites the dust. Nasser, I think that was not a right shot selection there. He should have played towards the leg side. He played it, I think, over towards that mid-off region, towards the cover region. The ball took the inside part of the blade straight into the fielder at mid-on, making no mistake. 4 wickets going down now, and they've just scored only 4. IB Attackers are on the back foot, and they are just losing wickets like a pack of cards here. Down the leg side, that might be no. Just gets away with that one. This is good stuff, good bowling, good thinking by Rizwan's here.
He's continuing from where Naufal Gori left off. Actually, he's bowling exactly the same kind of deliveries, not giving anything away. This time it's a much better stroke. This time the fielder's over there. Is he been able to take the catch? Yes. Comfortable catch. Kept his eyes on the ball. Good catch. He had to cover a lot of distance. Another wicket going down. Rizwan's been able to pick up 3 wickets in this over, I think. Great display of bowling. This is not the best of the deliveries. I tell you what, these are not the wicket takers. These are not the kind of wicket taking deliveries. It was played in the air. No power behind that stroke. He was trying to play it up and over extra, but didn't time that well enough. Straight into the pouch of the fielder at long on. Had to come all the way running to long off and complete that catch, and it's done exactly that. The score still remains at 4, but they've lost 5 wickets. That is tragic. That is a tragedy here. Tragic start for IB Attackers. They're losing their way. Looks like their innings is going to come to an end if they don't repair their innings now. Nicely struck. That's much better. That is much better by the batter. Now shot the batter. That's how you got to bat. Play down the ground. Play it all along the ground. Play riskless shot. Risk-free, that's what you call in modern-day cricketing languages. Play risk-free shots. Play down the ground or anywhere you want, but play all along the carpet. Try and get some singles. Try and make sure that you rotate the strike on a regular basis. Do that consistently for about 1, 2, 3 overs. And put yourself in a space where you can try and launch in the last couple of overs or so. Now they're 5 down. And they got to do the recovery job now. How do they do that? Can these 2 batters capable? I don't know much about these 2 batters, but they've got the job cut out. And they got to bat by taking the situation into account. Nicely struck down the ground. Will just be 1 there. Tidies up well by the fielder at long gone. The power play is now released. Or lifted. Restrictions are lifted now. The batters can easily play singles if they get bat on. This is good batting. This is high-class batting. High-class batting by an experienced guy. Nazir was able to get bat on, but flicked away on the onside to get a single. Nicely played this time, straight to the field. And that's what, it's okay to have dot balls when you're 5 down. You've got no options here. You've got to take a bit of time over there, spend a bit of time at the crease. Nicely struck. Will just be 1. That's how you got to bat. 2 experienced campaigners at the middle. And they got to do the job for their team. They got to lift themselves from trouble. How do they do that? Spend a bit of time over there. Take your time. That's my honest chance of run. A big mix-up. No, he's been sent back. Nazir's been sent back. No run there whatsoever. That was a silly decision to take that single. Nazir looks like a classy batter down the leg side. That is a good delivery. Good over by Naufal Gori once again. Bowling so well, but equal to the task, these 2 batters. Naufal Gori finishes his quota. 2 overs bowled out. And his figures would suggest now he's picked up 2 wickets and he's given away only 6 runs, I think. 5 runs, rather. Sensational bowling performance. And this is where someone like Naufal Gori makes a big difference. You have 1 over, 2 overs, change the complete context of the game. Taisir, the new bowler's got to bowl the 5th over. 4th over, sorry. To the right-handed batsman on strike. Down the leg side this time. No. This is one of the issues about bowling down the leg side. Batters usually think that it might just be a wide ball. No, it's not actually. You got to get some bat on that. You will get easy single if you get some bat on that. This time it's up in the air. It's an ambitious stroke. Popped up in the air and it's got to go back to the hut. Another wicket going down. Just when they are starting to recover, they've lost another one here. That is a big wicket. Ashraf's got to take a long walk back. Ashraf
Looked like he would bat with responsibility, but he's thrown his wicket away. He should have stayed over there along with Nazir. Nazir's got the key now. Nazir's got to fashion this innings. How does he do that? Time will tell us. He's got to do that skillfully. He's got that ability to try and pick up singles. Now, Kishore, the new batter, walks out to the centre. He's going to face Taisir. What Nazir's got to do now is that he's got to rotate the strike. He's got to have a partner, a trustworthy, credible partner who he can trust and pick up singles. Singles are very hard to come by because they've lost 6 wickets. The pressure's all over IB Attackers now. And they got to release. How do they release? That's the big question. And Taisir is bowling magnificently, no doubt about that. Exceptional bowling. This is by Taisir, by Nafal Gori, also Rizwan. But magnificently, yeah, you give that room. They'll easily get fumble, slight fumble, allowing that single to be taken. Nazir back on strike. Nazir's got to stay there. Nazir's got to make sure that his team goes to a sort of competitiveness here. Oh, that's a beauty of a delivery. That is an absolute beauty. Unplayable delivery by Taisir. What a superb delivery that is. That's the end of over number 4. Over number 4 completed. IB Attackers, Vamanjoor have been able to score only 9 on the board for the loss of 6 wickets. IB Attackers just lost their way right from ball 1 when I think you got to give it to Nafal Gori, the way he bowled. It was spectacular. Ball 1 he picked up a wicket, and in that over alone he picked up 2 wickets, and that really put the full brakes on the scoring, plus the fact that Rizwan came in and bowled magnificently as well. He picked up 3 wickets. Nicely struck straight to the field. A chance of run out with a direct hit. No direct hit, and no one covering as well at the stumps, but in the end Nafal Gori was able to back it up. Nazir's got to be very careful here. Interesting to see what Nazir does. Fiercely struck. This is good ball timing. This is good timing there, just the one. Gets off strike Nazir. Nazir's batting okay here. He's batting skillfully because he understands the circumstances well and is batting accordingly and not giving away wickets. And that's what you got to do if you're a good batter, if you're able to strike the ball big. And this is one of the advices that I share with my fellow teammates as well, with some of my friends as well, batters, that if you're a good ball striker, you got to stay and you got to spend a bit of time over there at the crease. The more you spend time at the crease, the batting becomes more comfortable. Down the leg side, leg buys, they might get one here. They do get one easily. I think, if you look at the totality of the game, if you look at the game now, I would say it's just a one-dimensional game. It's just very much one-sided game. So far, it looks like. Nazir offering some resistance to his team. Off D2M will I better the way they fielded. It's also worth noticing the way they fielded. Their catching's been good. That catch that was taken by the fielder at mid-wicket, Safwan's catch, and that really turned things around, really. And I think someone who's batting at number 3, I think when you're batting, especially against Nafal Gori, you got to be very careful. It's okay to have 1 maiden. It's okay to have 2 run over. It's okay. But you can't throw your wickets away. This is wide outside the off stump. Another wicket going down. 8 wickets lost now. Taisir is bowling magnificently. 14 on the board. 8 wickets have already gone down. IB Attackers are just losing their plot. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡದ ನಾಣಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಅದೇ ರೀತಿ SMA ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. SMA ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕನನ್ನು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು
New batter walks out to the centre. Shahrukh, the new batter. In the air, it's been taken by Nafal Gori. He doesn't drop those. Good catch. Number 9 going down. Number 9 bites the dust here. This is literally like a procession here. Wickets are falling like a procession. And IB Attackers are completely losing their plot. It's a mega collapse here. Looks like they're going to get all out before the 6 overs are being bowled. But Nazir's holding the innings at the other end. Nazir's got to take the strike now. Nazir's got to bat the majority. I think they've got another over. End of over number 5. End of Rizwan's over. And it's just 14 on the board for the loss of 9 wickets, IB Attackers. IB Attackers have got a lot to think about this game, and they've got to think a lot about their strategy, how they go about their business. You can bounce back, but their batting's been very ordinary if you look at the way they batted. Nicely struck. This is the only man, actually I gotta say, Nazir's the only batter who looked like who'll get some runs. 2 runs taken easily. The batter who looked more compact, and the batter who looked to be in some shape, Nazir, the experienced campaigner, batting brilliantly. Oh, that is a fierce delivery. That is so fast. Not much time at all for Nazir to play that switch hit in the form of leg byes. They get 1 run. So Nazir will not keep the strike. It's going to be Tahir, the new batter. Can Tahir bat? I don't know much. He does go for the big shot. That's been taken. Naufal has been able to take that catch. Has taken 2 catches. And that's it, all out. IB Attackers are bundled out for just 17. With Nazir still over there. It's going to be Mr. And he's going to give you ball-by-ball analysis of the game. He's going to explain about Naufal Gori's bowling figures. He's going to explain also about the bowling figures of Rizwan as well. Picked up 5 wickets. He's got a fifer, I think. I don't know. I'm working out with a scoreboard expert here. But yes, to tell you more about these, we've got Mr. Kabir who's going to take over me. Thank you very much. ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾಸಿಮ್ ರವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣ್ ಕೊಡಡಿಗೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ ಆರಂಭದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬೈಡಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಇತರೆ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು 18 ಓಟಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ತವಕ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂಥ ಎಸೆದಗಾರ ಯೋಗೇಶ್. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನತ್ತ. ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ middle of the bat connected that one into the mid wicket area for a million mile. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಗುರಿಯಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಟಂಟನಾಟನ್ ಚಕ್ಕ. 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 6 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ 10 ಓಟಗಳಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಡಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 8 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಳಿದಂತಹ 33 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಜಫ್ವಾನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನೌಫಾಲ್ ಘೋರಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ D2M ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ತೌಫೀಕ್ NM ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಟಪಾಲಕನಾಗಿ ತೌಫೀಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಬಲವಾದ ಓಟಕ್ಕೆ ತವಕವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 17 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಎಸೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇತರ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಟಗಾರ ಯೋಗೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರು ವಾಪಸಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಗೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂಟಪಾಲಕರನ್ನು ಪಂಚಿಸಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ 11 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚೆಂಡು ಸರಬೇಗದ ದಾಳಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು 11 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ. 7 ಓಟಗಳು ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನಾಸಿರ್ ಉಲಾಯ್ ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಗೋರಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಔಟ್ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪವಿಲನಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ. ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ನೌಫಲ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಹನೀಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 4ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಶಾರ್ಟ್ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 12 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 5th ಬಾಲ್ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ 4 ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದು ಕೇವಲ 20 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದಾಳಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೂಟಪಾಲಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಕಪ್ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಆಟಗಾರರು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 13 ಓಟಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ ಎಸ್ಎಂಎ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಟಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್, ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ಎಂಎ ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ತರ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಲೈನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಂಡು. 1+1 2 ಓಟಗಳು ಇತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು D2M ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. IB ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ IB ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸೋಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಗಿರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ಸರ್, ಹಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ, ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ TPL ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I know about them, and they some good players, some great ball strikers, phenomenal bowlers, and they play in external tournaments as well, not just here, of course. Unbelievable cricketers they've got, and they've won the toss and they're asking the opposition to bat first. Arafat to start the proceedings is going to bowl to the right, left-handed batter. Beautiful, but this time around called wide by the umpire. And this bowler is a very good bowler. Not just that, it bowls various variations. It's gotten down the leg side, so there is protection over there. Will just be an extra wide. So two back-to-back wides. Not the ideal start actually for the bowler.
But the idea is very right, that it's going to try and upset the rhythm of the batter. That's why. That's a good delivery. That's a good cutter ball. Expecting the ball, the left-hander was expecting the ball to go away, but that just got turned back into him. The fielder, also it's important to talk a little bit about Mr. Shamir, the fielder who picked up that ball, also representing Gauri Young Boys as well. He's been playing underarm cricket for about 12 years now. He's one of the famous cricketers, underarm cricketers. All eyes on will be him as well, the way he goes about his batting. That's a good delivery. That is a very good cutter. What I like about his bowling is that his bowling with a lot of variations. Not that easy to try and tackle these kind of bowlers. Have a look at that. Beautiful. Now I've been able to find out 3 or 4 different deliveries, and that's where it's a challenge for the batters to try and deal against. The score says 4. Oh, that's out. Inside edge. Back onto the stumps. Has got to go back to the hut. Trying to play an ambitious drive over extra. Has got the inside part of the blade. And I think I got to say this is the bowler's wicket, because that was pacey, raw pace, generating at about 90 plus kilometers per hour, clicking 90 kilometers. And the batter was trying to play over extra. He's only managed to get the inside edge. And the first wicket going down. Santosh has got to go back to the hut. Santosh is a decent ball striker, no doubt about that. But he was trying to lay a solid foundation. Got the inside edge, and the first wicket going down for Divya Jyoti. Have lost their first wicket, and they got to recover. Now they can't play silly shots, especially against Arafat. Arafat is a smart operator. There is the evidence of that. Almost 4 or 5 types of deliveries. That's the variation that I'm talking about, which you don't see a lot of. Called wide by the umpire. And this is where it becomes so much of a challenge for the batter to try and deal against someone like Arafat. That's a good strike. This time he finds the fielder. There's no mistake. Trying to throw that counter punch back, but he's only managed to find the fielder. Arafat's picked up 2 wickets now. This is a game-changing over, really. That was not needed at all. He was trying to take the advantage of the power play, but he was able to find the fielder at mid-wicket. Second wicket going down for Divya Jyoti, friends. And Arafat among the wickets. He would not bowling wide balls because he knows that he can make a big impact, and that's what it is. I mean, if you look at that now, 2 wickets lost. It's a game-changing over for sure. And that's why, as a batter, you got to be very careful the way you go about your batting. Because if you try to play too many shots, you can bring your own downfall. And you got to bat smartly, pick up singles, get to the other end, try and rotate the strike, build up a partnership, spend a bit of time at the crease. The more time you spend over there, the batting becomes more easier. Trying to reverse on that occasion, but it's going to be called nothing. It's just a dot ball. Beautiful delivery, an unplayable delivery. That is spectacular delivery. End of over number 1. Since to play shots and, lose wickets, you've got to bat sensibly as well. SMA Ulai better have got some phenomenal bowlers, like I said earlier. You've got to be careful the way you play your shots as well. You've got to be selective with your shot selection. Beautiful delivery. That is again on the offside. Trying to drive the ball, but there was no... It was very much a drivable length. A drivable line, I gotta say, to be precise, but... was not able to get bat on ball. Rashid bowling brilliantly so far. That's a good delivery around the legs. He was trying to manufacture a stroke, the batter,
but was completely beaten for pace, and the line as well. The line bowling down the leg side. When especially when the batters trying to get ready, when they're in a sort of, ready position. As a bowler, you got to be smart enough to do that, bowling round the legs. And that becomes very much difficult for the batters to execute shots. And that's where you got to be smart. That's where your skills come into picture. What kind of shots do you try and manufacture? What kind of shots do you play? How do you play in the mind of the bowler as well? Doesn't matter who the bowler is, even Naufal Gori for that matter. You got to try and play in the mind. Have a look at that now. The bowler's playing in the mind of the batter. Exceptional delivery that is on the offside. Yeah, now the batter's surely under pressure. He's not been able to pick up a run, and the pressure is telling on him. And there will be a release shot coming down the leg side. This will take some pressure off him now. There's that release shot. The issue is that many batters try to play release shots, but those release shots didn't work in their favour. And you got to be very spot on with the way you got to go about your shots. Down the leg side, it will be called another wide. So wides, runs are coming now in wides and extras. SMA Olai Better will need to realise the fact that they can't give away too many wides or extras. They got to try and put brakes on that. The score still stays at 8. Nicely played away. This is smart batting. Opening the face of the blade and guiding it towards that. And that's it. Divyajothi friends have been able to score 9 for the loss of 2 wickets. And that's how they got to go about their business. They've got 9 runs on the board. They don't really have to play aggressive shots or super aggressive shots. And if you do that, and it should come out successful. If it doesn't, then you lose another wicket. You're on the back foot straight away. Arafat back into his second. But magnificently picked up 2 wickets and put the full brakes on the scoring. One of the issues with Arafat is that he's bowling magnificently, he's bowling brilliantly, smartly, but he gives away extras. And the batter's got to be very careful with the way he bats as well. So he's got to leave those balls as well so that, you can get those extra runs. And that will be playing in the back of the left-hander's mind as well. Arafat to the left-handed batter on strike. Nicely swept away. There is protection over there. Very well placed fielder, especially predominantly for that shot, actually, to block that stroke. On the rise, trying to drive. Well fielded by the fielderette. Shot extra. Not for runs though, will just be a dot ball. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಸಿರ್ ಉಳಾಯ್ಭಟ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿರುವೈಲು ವಾಮಂಜೂರು ಇದರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ TPL ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾಸಿರ್ ಉಳಾಯ್ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಜರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Wow, that is a superb strike. Clean strike, it looks like. Came from the meat of the blade and travelled the distance. Tremendous ball striking that is down the leg side. Full swing of the bat. Great follow through. And earned him a 6. That is good way. That is superb batting. This is how you got to bat as a batter. You know that you got to pick up the right deliveries to dispatch out of the ground, and that's exactly what is done over there. Arafat's been proven expensive there. He picked up that length perfectly and deposited into the square leg boundary. End of over number 3. Divyajothi have been able to score
17 for the loss of 2 wickets. And these 2 batters will have to stay over there as much as they can if they gotta. Yes, it's gone. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಮೀದ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಚು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅಜರ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಜರ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಮ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ. ಓವರ್ ಟು ಕಾಂಬಾಕ್ಸ್. New bowler, 4th over to bowl the 4th over. Bowler's name, please. Rashid to bowl the 2nd over. Bowled brilliantly in the first, and the left-handed on strike now. Beautifully bowled, trying to dab the ball late, but he was not able to get bat on ball. And that's the way to go about it. And you've got to learn as a batter, how do you construct or reconstruct an innings from where you're collapsing. That's exactly what these 2 batters will need to do. They got to spend a little bit more time in the crease. Good bowling. This is superb delivery. Nothing much as a batter you could do about that one. There was a loud appeal there. I think it will be referred to the 3rd umpire, the TV umpire. I think the right decision's been made over there, because we've got to get a very good clarity exactly what happened. Surely very difficult to find out whether there was ball hitting the stumps. We don't know about it, but the TV umpire will work on that and will give you the decision very shortly. Looks like, for the naked eye, it never looked like brushing the stumps, but the 3rd umpire has the right view. But it could be sometimes the wicketkeeper brushing the bails off as well, unknowingly, not knowingly for sure. There could be that scenario as well. But you just got to wait and see what the 3rd umpire. So just got to work out the angles, the different angles where he'll be able to get a very good view of what exactly happened on field. But this will be a big blow. If it's a wicket, it's a big blow for sure. Because they're already 2 down now. Another wicket. SMA will lie better. That's exactly what they're looking at this stage. And they want to pick up wickets at a regular phases of the game. Yeah, here's the man defending over there. Here's the man who's trying to play the anchor role, these 2. And very much in the defensive mindset. And that's exactly how they got to be, especially when you're 2 down, 3 down in the first 1-2 overs. You got to suddenly realize that it's not a sort of bowling, it's not a sort of track where you can play freely. You got to think about building a partnership and getting back into the game. And how do you do that is by spending time at the crease. Good batters, when they spend more time at the crease, their confidence goes high. At the same time, they'll be able to execute their shots as well, because you'll always get bad balls. You can't expect every bowler to bowl magnificently or bowl sharply, accurately. You can get bad balls, and if you do get bad balls, you can deposit for a 6, just like what we've been able to see in the last over, where Manu deposited 1 massive 6. Manu has faced a lot of delivery, so has had a lot of dot balls, but doesn't matter. But he's over there. He's deposited that beautiful 6 over square leg. Also a clear indication that he's got to stay over there as well. So when you go right into the business end of the innings, right into the back end of the innings, where you've got 12 balls left, you've got 10 balls left, that's where you've got to press the accelerator. You've got to pull the trigger and potentially put runs on the board.
It's not out. Wicket keeper's feet just brushing on the way through. So it's going to be a dot ball. So these two batters have got a big responsibility. They got to spend a bit of time, like I mentioned earlier. These two can play big shots, but now they are in a sort of negative mindset, largely due to some spectacular bowling by the opposition. SMA Batu bowlers have been brilliant, just like that. Have a look at that beauty of a delivery, an unplayable delivery. I don't know how, as a batter, I bat as well myself, but how do you play that kind of a delivery? Almost impossible. Rashid, brilliant stuff. Nicely played. Good batting, that is. They might push hard for the second. No, they don't. This is good batting. That's how you got to do. You got to limit the damage, plus the fact that you got to score runs at a rapid pace as well. So how do you do that? Is to pick it. Is to try and spend a bit of time, like I mentioned, and also try and pick up those singles, and then surely you will get 1-2 bad balls and you can dispatch it out of the ground. This man Manu can play big shots. Beautiful delivery, that is. Sensational delivery, good bowling, very well deceived. Rashid, sensational stuff this is by Rashid. Last ball of Rashid over coming up now to the right-handed batter on strike. Nicely played away, good batting, that is, good awareness, good thinking. That's the end of over number 4. The Vijoti friends have been able to score 19 for the loss of 2 wickets. But the most important thing, the core thing, is that these two batters are still at the crease. Now SMA Ulai Batu will be looking to break this partnership. If this partnership works well for another 1 over, they'll surely pull the trigger and they'll start playing their shots. And that can make a big difference, because you got to, I tell you what, if you score around about 30, 40 or 45, and that would be very, very challenging for SMA Ulai Batu when they come out to bat. But the key is, how do they go ahead and deposit that many runs on the board? And that's the big question. Manu's batting at 21. Oh, that's a good slow delivery. Good change of pace, actually. The batter was into it and was a little too early to execute that shot. But in the end, in the form of leg byes, they get 1 run, takes the scoreboard now to 35. With 4 balls to go in their innings. That's a good delivery. That is a special delivery down the leg side. The batsman was trying to manufacture a stroke, but he was nowhere near that. He was not able to get any part of the bat, therefore resulting in a dot ball. 3 balls to go still. Good delivery, that is, by Nizam. Again, unique deliveries, that is not expressing pace, actually. Manu's been batting over there for a long time and has been going from strength to strength to produce that kind of deliveries with that kind of a pace. Is unbelievable, is incredible, really. One fielder has been pushed back inside the rope due to extra time being taken. It's timeout called by the umpire. It's up in the air. Now the fielder, Arafat, gets underneath it, takes it easily. This time he's got to take a long walk back. He's fought very hard, played a magnificent innings. Hit 3 sixes, 2 back-to-back sixes. But he's not been able to finish well. Good bowling, outstanding bowling this is by
Nizam among the wickets. So yeah, to tell you a little bit about Nizam, the way he goes about his bowling, it's very much trickery, and his bowling cutters, plus the fact that he's playing in the mind of the batters. So special as a bowler, I think. Just got to say that they've got 2 or 3 bowlers, SMO like Batu, with that kind of knack, with that kind of dexterity to try and upset the rhythm of the batters. And Nizam's one of them. Arafat's another guy who can do that. Struck it powerfully. There is a fielder over there. They might push hard for the second. They do get it easily. They'll not think about the third. That's it. That's the end of the innings. Divya Jyoti friends being put into bat first by SMO Lai Batu have been able to score 30. That means 39's the total for SMO Lai Batu when they come out to bat. It's going to be a challenging total, no doubt about that. If you bowl well, if you can pick up early wickets, Divya Jyoti friends, you can certainly be in the game. But SMO Lai Batu have got some tremendous ball strikers. Undoubtedly, they've got some great batters who can really turn things around in a space of about just 2 overs of power play. But Divya Jyoti friends, they know very well. They bat and play against each other very well. They know their strengths and weaknesses very well. So it's going to be a great contest. I'm sure that this game's going to go right down to the wire. If Divya Jyoti friends bowl well, this game's going to go right down to the wire for sure. So to tell you more about the chase, to tell you more about SMO Lai Batu's batting strength, it's going to be Mr. Kabir who's going to take over me, and it's going to give you ball-by-ball analysis of the game. Thank you. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಕಣಗಾರ ತಮ್ಮೀಮ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ. इस वक्त यस धन्यवाद इस वक्त हसीब के लिए और सभी दर्शकों को, सभी खिलाड़ियों के यहाँ पर स्वागत दिलाना चाहता हूँ इस मेगा श्रृंखला पर अटैकर्स वमनजोर प्रस्तुत करते हुए.
शशांक इस वक्त शुरुआती का गेंद 38 रन इस वक्त लग चुका है और पीछा करते हुए 36 गेंद पर यानी कि 6 ओवर का खेल इस संगठकों के नियमावली के अनुसार 6 ओवर पर 4 गेंदबाजी को इस वक्त इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और 2 ओवर पावर प्ले माना जाता है। इस पावर प्ले ओवर पर रन इस वक्त बननी चाहिए। पहला गेंद बिंदी गेंद इस बार दूसरे गेंद पर क्या चोट के जरिए गेंद को यहाँ पर क्या चले सकते थे। आखिरी मौके पर एक अच्छी एफर्ट यहाँ पर कहना पड़ेगा। काफ़ी दूर फील्डर थे, इन्होंने आगे की ओर निकालते हुए 3-4 कदम आगे बढ़ाते हुए गेंद को कैच आउट लेना चाहा। आखिरी मौके पर गेंद इनके हाथों से चिटकते हुए बल्लेबाज अपने स्ट्राइक को रोटेट कर चुकी थी और इस रन के साथ शुरुआती का रन इस वक्त लेते हुए स्ट्राइकर बल्लेबाज सुहेल यहाँ पर बदलाव बनाते हुए स्ट्राइक रन की निशा पर शमीर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए इस बार गेंद को यहाँ पर उछालना चाहा। आखिरी मौके पर गेंद बल्ले के ठीक तरीके से मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं, सीधे गेंद को उछालना चाहते थे, जगह बनाते हुए आउटसाइड की निशा पर अच्छी गेंद इस वक्त बल्लेबाजी को संपूर्ण वहाँ पर बांध कर रख चुकी थी। सिर्फ डॉट डिलीवरी के साथ समाप्त होते हुए तीसरी गेंद। चौथी गेंद इस बार सीधे गेंद को आउटसाइड की निशा पर जगह बनाते हुए गेंद को वहाँ पर खेले। गेंद इस वक्त शायद डिक्लेयर एरिया की निशा पर जाते हुए सिर्फ 1 डिक्लेयर सिर्फ एकमात्र रन मिलेगा ऐसा कहना पड़ेगा। इस मैदान वहाँ पर देखे जाए तो सिर्फ और सिर्फ डीप मिड विकेट के पास वहाँ पर डीप कवर पॉइंट की निशा पर 4 रन मिलेगा और इसी के आगे वहाँ पर डिक्लेयर एरिया की निशा पर एकमात्र रन यहाँ पर मिलेगा। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए फील्डिंग पर सजावट कर चुके थे ज़्यादा तक। इस बार गेंद को वहाँ पर इनफील्ड कर वहाँ पर क्लियर करते हुए गेंद को वहाँ पर खेले। गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के निशान पर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इन 2 रन के साथ रनों की संख्या पर 4 रन बन चुका है। 4 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनल डिलीवरी। 5 गेंद समाप्त करने के बाद 4 रन इस वक्त बल्लेबाजी पर बल्लेबाजी करते हुए शमीर। He played for Goryang Boys Pandeshwara lot of match Goryang Boys Pandeshwara के लिए खेल चुके थे कई सारे मैचेस ने और अंडरआर्म क्रिकेट पर खासकर 12 साल से भी ऊपर इनके एक्सपीरियंस है और इस वक्त अपने अनुभवी के साथ शुरुआत आरंभिक खिलाड़ी उतर चुके थे। पहला ओवर समाप्त करने के बाद रनों की संख्या पर 5 रन और इस वक्त पहला ओवर समाप्त हो चुका है। After completion of the first over, the scorecard is reaching on 33 on the board. ಅಲ್ಲಿ D2M ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇಲ್ಲಿ AFC वामनजोर ತಂಡದ नायक पर गेंद को इस वक्त रुका। इन 2 रन के साथ रनों की संख्या पर 9 रन 9 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड डिलीवरी। तीसरी गेंद लेकर तैयार। इस बार सीधे गेंद को खेलना चाह गेंद इस वक्त फिर से और अंपायर का इशारा 22 का इशारा क्योंकि गेंद लगभग काफ़ी तेज़ी के साथ परिवर्तन के तौर पर धीमी गति के साथ इस वक्त गेंदबाजी कर चुके थे और बल्लेबाजों को वंचित करने के बाद विकेट कीपर ने ठीक तरीके से गेंद को फिर से वहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए और इसी के साथ 22 का इशारा पर रन मिलेगा। इस वाइड वहां पर 22 के साथ एक और रन। इस बार गेंद को चल दिया सीधे गेंद लगन सीमा रखे से बाहर 6 रन के लिए। It's gone on the way. Yes, it's a biggie. Middle of the bat connected that one into the lock-on area for a million mile. गेंद इस वक्त अंदर की ओर आते हुए और ऑफ कटर गेंद थी। आखिरी मौके पर बल्ले को वहाँ पर ठीक तरीके से मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट कर चुके थे और सीमा रेखा को पार कर चुका इन 6 रन के लिए। रनों की संख्या पर तक बढ़िया स्ट्रोक खेलने पर माहिर खिलाड़ी सुहेल इस वक्त बैक इनटू द पेविलियन। नए गेंदबाज इस बार आखिरी मौके पर बैकफुट लेने के बाद सीधे गेंद को वहाँ पर खेल चुके थे एक्स्ट्रा कवर की निशा पर गेंद जाते हुए और इस एक रन के साथ रनों की संख्या पर 18 रन 18 on the board. जर्सी नंबर 18 also शमीर इस वक्त 18 नंबर जर्सी पहनते हुए 9 सेकंड की निशा पर टीम के खाता इस वक्त ऐसा वहाँ पर रिवर्सिप के जरिए ज़्यादातर ओवरआर्म क्रिकेट पर ऐसे होते हैं
जिस तरीके से गेंद बल्लेबाज उल्टे हाथ को इस्तेमाल कर चुके थे, आखिरी मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद एक एक्स्ट्रा बाउंस गेंद थे, और एक्स्ट्रा बाउंस नहीं, सीधे गेंद फुल टॉस वन थे, और गेंद को वहाँ पर ऑनसाइड के निशान पर जगह बने गए तो भी टॉपेज हो सकती है। और इस बात को मद्देनजर रखने के बाद गेंद को रिवर्सिप के जरिए खेले तो डिक्लेयर एरिया के निशान पर एक और रन बन चुके थे। आखिरकार पिछली गेंद पर बिंदी गेंद यहाँ पर आते हुए और इन बिंदी गेंद पर रनों की संख्या पर रुकावट होते हुए 19 रन 19 रन पर स्कोर कार्ड इस वक्त स्थगित हो चुका है। एक खड़ी धूप इस वक्त मैदान के चारों ओर लगभग 39 डिग्री वहां पर किया जाएगा। इस बार गेंद को लॉकआउट के निशान पर शॉर्ट मिड ऑन के निशान पर क्या चोट हो सकते थे, आखिरी मौके पर गेंद को ठीक तरीके से नजर नहीं लगा पाए, और ऐसा कहना पड़ेगा इन्होंने अपने शरीर को वहां पर मूवमेंट नहीं कर पाए। ठीक तरीके से मूवमेंट वहां पर किए जाए तो क्या चोट हो सकती थी, लेकिन सिर्फ हाथ को वहां पर दिखा देते हैं। इस बार गेंद को चल दिया सीधे गेंद, माय गॉडनेस, आखिरी मौके पर गेंद ऐसा लग रहा था कि डिक्लेयर एरिया के नीचे पर जाएगा, लेकिन गेंद तुरंत वहां पर डीप मिड विकेट के साथ वहां पर बाउंस होते हुए, यानी कि टिप्पा करने के बाद सीमा रेखा के बाहर जा चुका है 4 रन के लिए। इस व्यू पॉइंट पर वहां पर देखे जाए तो वहां पर सीधे डिक्लेयर एरिया के निशान पर जाने वाले गेंद थे, लेकिन आखिरकार गेंद मिड विकेट के साथ माय गॉडनेस, एक कैच तो फंटास्टिक कैच हो सकती थी, क्योंकि अपने एफर्ट तो फंटास्टिक थे, क्योंकि द कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी वहाँ पर कह सकती थी। उन्होंने ज़्यादा तक अपने छलंग लगाते हुए राइट और पर है ना कि फुल लेंथ ड्राइव, इस वक्त तो मेरे साथी कमेंटेटर यहाँ पर फरमा रहे, उन्होंने अपने एफर्ट जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट लगा चुकी थी, और इस वक्त काबिल तारीफ करनी चाहिए। और इसी के साथ कैच को छोड़ने के बाद, मिस करने के बाद एक और सिंगल यहाँ पर लेते बेस्ट स्ट्राइक रोटेट कर चुका है, यानी कि रनों की संख्या पर 25 रन। क्वार्टर सेंचुरी हैज बीन कंप्लीटेड हियर, नाउ दे हैव टू गेट 13 रन रिमाइनिंग 18 डिलीवरी, 18 गेंद 13 रन चाहिए। अब इस वक्त ऐसे गेंदबाजी चाहिए जिस तरीके से गेंदबाजी करे, सिर्फ 1 या 2 रन वहां पर देकर बल्लेबाजी को बांध कर रखनी चाहिए। अब विकेट टेकर गेंदबाज ज़रूर चाहिए, देखना पड़ेगा कि कुछ हद तक बातचीत करने के बाद गेंदबाजी पर विकेट लेता है, देखना पड़ेगा गेंदबाजी पर कुछ हद तक विकेट लेता है, देखना पड़ेगा गेंदबाजी पर कुछ हद तक बदलाव करने के बाद निखिल गेंदबाजी पर इस बार स्लोवर वन डिलीवरी, सीधे गेंद शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के हाथों पर सुरक्षित जाते हुए, गेंद ठीक तरीके से फील्ड करने के बाद बिंदी गेंद यहाँ पर रखते हुए, ऐसा गेंदबाज यहाँ पर जरूर चाहिए। बिंदी गेंद इस वक्त यहाँ पर रखनी चाहिए। इस बार टॉप एज फील्डर काफी पीछे, ठीक तरीके से गेंद को यहाँ पर कैच नहीं ले पाए। आखिरकार डीप कवर पॉइंट के निशान पर गेंद जाते हुए, और फील्डर थे, इन्होंने टिप्पा करने के बाद आए तो गेंद इस वक्त टिप्पा करने के बाद कलेक्ट कर चुकी थी। अगला गेंद इस बार गेंद को स्वीप करने के बाद रक्षात्मक तरीके के साथ इस वक्त विकेट को बचाकर बल्लेबाजी करनी चाहिए। वो जानना चाहता है कि इनकी विकेटें बहुमूल्य हो सकती है, क्योंकि इनका इनिंग्स जो है वहाँ पर एक बहुमूल्य इनिंग्स वहाँ पर हो सकती है। अब इस वक्त ये बात को मद्देनजर रखने के बाद रनों की संख्या पर 28 रन 28 ऑन द बोर्ड, नाउ दे हैव टू गेट 10 रन रिमेनिंग 14 डिलीवरी, 14 गेंद इस वक्त बाकी, 10 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। AFC कैप्टन, AFC वमंजूर कैप्टन, और इसी के साथ एक और सिंगल के साथ रन से यहाँ पर बनाते हुए समीर द स्ट्राइकर एंड बैट्समैन गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अंडरआर्म क्रिकेट, खासकर एक अनुभवी के साथ बल्लेबाजी करते हुए समीर इस वक्त बल्लेबाजी पर। इस बार गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गलत गेंद थे, गेंद लेग स्टंप पर काफ़ी दूर निकल चुके थे। ऐसा गेंदबाज वहाँ पर चाहिए था कि इकोनॉमी के साथ डॉटेड डिलीवरी के साथ बिंदी गेंद वहाँ पर रखे तो विकेट टेकिंग वहाँ पर ज़रूर चाहिए, लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी को
गिफ्टेड की तरफ से 1+1 हैज बीन एडिंग टू द टोटल। गिफ्टेड रन के तरफ से यहाँ पर रन देते हुए 2 रन अतिरिक्त के खाता पर जुड़ चुका है। इस बार गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद का आखिरी मौके पर बल्लेबाज की पैर पर लग चुके थे और इसी के साथों साथ बिंदी गेंद ओवर की समाप्त हो चुका है। ओवर नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड हियर। द स्कोर कार्ड इज रीचिंग ऑन 31 ऑन द बोर्ड। 31 रन यहाँ पर बनते हुए 7 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 12 डिलीवरी। It's a biggie! Now the game changer, not a bowler, not the batsman, no. जिस तरीके से गेम चेंजर बना रहे थे गेंदबाजी ने, लेकिन एक दबाव मोमेंट पर प्रेशर इस वक्त रिलीफ करते हुए छक्के के साथ इस बार फिर से गेंद को चल दिया टॉप एज और इसी के साथों साथ कैच ले चुका है। पांचवी चौथी गेंद पर विकेट जा सकती थी, वहां पर कैच को छोड़ो और इस बार पांचवी गेंद पर छक्के, आखिरी गेंद पर विकेट गिर चुका है। कैच छोड़ के जरिए विकेट जा सकती थी, आखिरी मौके पर वो कैच को छोड़ने के बाद एक बढ़िया छक्के इन्होंने लगाए। बल्लेबाज निर्गमन लेने वाले नासिर इनकी विकेट वहां पर गिर चुका है, यानी कि रन इस वक्त सिर्फ चाहिए 6 गेंद पर एकमात्र रन इस वक्त चाहिए। द 6 balls रिमेनिंग, 1 हैव टू गेट। देखना पड़ेगा कि 6 गेंद पर 1 रन चाहिए। एक ऐसा गेंदबाजी करे जिस तरीके से मैडन ओवर यहाँ पर फेंके और देखना पड़ेगा कि किन गेंदबाजी को इस वक्त इंट्रोड्यूस करते गेंदबाजी पर। The 6 balls remaining, 1 have to get। 6 गेंद पर 1 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और गेंदबाजी पर 18 नंबर जर्सी पहनते हुए गेंदबाजी करेंगे राइट हैंडर बैट्समैन शमीर। रिवर्सशिप के जरिए गेंद को खेलना चाह आखिरी मौके पर, ओ माय गॉडनेस, और इसी के साथों साथ इस मैच को यहाँ पर जीत चुका है और अपने अंक पट्टी पर TPL 2K25 मैच नंबर 4। छोटी ब्रेक के बाद शुरुआत यहाँ पर हो जाए। ಎಸ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ 5 ಓವರ್ಗಳೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಕೇವಲ 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ತಂಡಗಾರರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಬರುವಾಗ EFC ವಾಮಂಜೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ D2M ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು. ಆಫ್ಟರ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಟಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಾಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. D2M ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಕಾಂಬಾಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಶಿಮ್. Welcome back, Hashim, for the wonderful tournament having in the middle the match number 4 of the prestigious TPL Premier League 2025.
AFC Vamanjoor versus DTM Mulai Betu. Two good teams battling against each other. Surely it's going to be one of the exciting matches of this tournament. TPL Premier League 2025 offering some exciting players, exciting matches, exciting match packages coming your way. You can watch this again, going back to the live streaming information. You can watch this game live on Success Media as well, Success Sports. You can log into Success Sports by logging into www.successports.com, where you can find this game live as well. And also, you can watch this game on YouTube as well, where you can follow this game and watch it 24/7. You can watch the recorded games as well. So, second round, all matches will be 6 overs. Third round, 5 overs. Please note this. Must be one, I think. Yes, it's a declared area towards that third man region. Will just be one. No Fulgari to start the proceedings. But magnificently the previous match, and that's what he's trying to do. He's up against Azim. That's a good delivery. Chance of run out with the directed. No. Nigel misses that. He could have picked up that cleanly and could have hit the stumps. First wicket would have gone down, but not to be. So 3 runs in 3 balls. This is not a bad start by any stretch. That's a beauty of a delivery, an absolute classical beauty down the leg side. He was trying to manufacture a stroke. In the form of leg byes, they get 1 run. Not trying to play big shots, they're just concentrating on singles and twos. Nicely played away. Well fielded by the fielder, but he couldn't stop the single there. Therefore resulting in an extra run there. 5 on the cards after the completion of the first 5 deliveries. No Fulgari is going to bowl now. Outside the off stump, good ball to end the over. Excellent delivery on the offside. The batsman was trying to open his shoulders, want to play it over mid-off, but completely beaten. That's the end of over number 1. AFC Vamanjoor have been able to score 5 for no loss. It's a good start. I've just got to say that it's a very good start. Especially no Fulgari bowling. You get 5, you don't lose wickets. I think you get advantage. Rizwan bowled magnificently. Got a 5-fer in the last match. Down the leg side. Will be called a wide. Starts off rather in an indisciplined way. Down the leg side. Be called an extra to the total. Takes the scoreboard now to 6. Nicely played. Excellent, carved away for single. Into the declared area for 1. So you got to consistently think about getting. Beautiful delivery by Rizwan there. Absolutely superb delivery. The batsman's trying to launch over the infield. The idea is very clear, that you know that the fielders are inside the 30-yard ring. So the batters want to play up and over so that they can get the distance. They've not been able to get that. Nicely struck this time. Beautifully placed. That might go all the way. No. Straight into the declared area. Wide outside the off stump. This time surely outside the off stump. And that's what happens if you play singles. If you put good bowlers under pressure by picking up singles. This is what they do. They want to release the pressure. They bowl those kind of deliveries. Extra runs now. 1+1 to the total. 11 on the board. That's another superb drive on the off drive. On the offside. That will go all the way. Yes, just the 1. Just for the moment I thought that it might have got on the boundary. No, it's gone at the other end actually. Will just be 1 there. Takes the scoreboard to 12. This is good batting, really is. Not really
playing to the merit of the deliveries and also opening up that offside field and good driving, very much like Babar Azam of Pakistan. That classical cover drive, nicely struck down the ground. There is a fielder over there, Babar Azam. Let's talk a little bit about him as a cover driver, one of the best cover drivers of modern day cricket. Certainly Virat Kohli is in that list as well, but I just got to say that Babar Azam right at the top when it comes to playing that cover drive. His composure. End of over number 2. It's 13 for no loss. AFC Vamanjoor being put into bat first by the opposition. Naufal back into his second over, has not been able to pick up a wicket, and that's what you don't give good bowlers wickets. They'll be under pressure because they try extra. Oh, that's what he wanted. Naufal Ghauri has been able to pick up a wicket. Beautiful delivery that is. The ball turned a little bit. The batsman was trying to play the shot for no turn. And he's got a wicket there. He's got a wicket of the very first ball of his second over. First wicket going down for AFC Vamanjoor. And they got to bounce back here. They got to try and make sure that they play good cricket. How do they do that? They got to assess the situation. See off this man's over. Try and pick up singles, ones and twos. Don't try to overhit, overcommit to the shot. Just play simple cricket and that's it. See off. And then in the last 2 overs or so, you can try and take the attack to the opposition. That's the way you can put the bowlers under pressure, the fielders under pressure, the captains under pressure as well. Azmal, the new batter, walks out to the centre. Has got tons of experience, Azmal. Very excellent delivery that is. Changing the pace, this time much slower. And on the offside, the batsman committed to that stroke very early. Oh, that's out. Another wicket. Another wicket bites the dust. Naufal Ghauri has his second wicket. He was hit for a boundary towards that power, towards that long on with a terrific power strike, but he's come back and he's produced a wicket there. 5 balls bowled out, has given away 5 runs, has picked up 2 wickets in this over. The score moves up to 18 now. With 1 ball to go in the over, Naufal Ghauri has got to be... He's been accurate and he's been very precise with the way he goes about his stuff. And that's very evident the way he goes about his bowling, because he bowls a lot of cutters and bowls different variations, and he's got a lot of variations in his repertoire, therefore in his locker. Layla, the new batter, batted okay, nicely struck down the ground. That's good batting. That's the way to start the proceedings. Just get from the meat of the plate, and that's it. End of over number 3 completed. AFC Vamanjoor have been able to score 19 for the loss of 2 wickets. 2 big wickets are back in the hut. 2 wickets have been taken by Naufal Ghauri. He'd be very pleased with his performance, really. He's just given away. He's just bowled 2 overs and given away 9 or 10 runs. And he's picked up 2 important wickets. AFC Vamanjoor will need to bat deeply. They got to realise that it's not just about playing big shots and getting out and getting... That's nicely struck straight down the ground. There is a fielder over there. Will just be 1. D2M Ulai Batu are very, very good in terms of the way they've gone about their bowling so far. Nicely struck. Same fielder in action. Will just be 1 this time around. Lofted drive. 2 lofted drives over the infield. Not the worst ways. I think one of the best ways in which you can score runs. You don't really have to play rash shots and bring your own downfall. That's a good delivery. Good change of pace by the bowler. Excellent stuff this is by Rizwan. Bowling his second over, but magnificently in his first, and is trying to repeat in the context of the match, and that will give them some momentum. Takes the scoreboard all the way to 25 in the progression of the 4th over. 1 ball coming up. Rizwan's
is not happy at all. He should have gotten a wicket over there. That's an easy chance. Yes, he had to run a little bit, but kept his eyes on the ball. I don't know how he lost it. I think poor judgment on that occasion, not helping the catch to be taken. So it's got to go. So that resulted in a boundary. It's nicely bowled. Chance of run out. No. Oh, directed. He was gone for all money. He was walking. I think he literally gave up at one stage, and that's it. Game over. That's it. Over. Ended. End of over number 4. 26 for the loss of 2 wickets. AFC Vamanjoor at this stage. Not bad by any stretch, I gotta say this. And the question is, how do you go ahead and maximize the total? And that's the big thing now. Is these 2 batters are capable and they can play big shots. The question is how well they can utilize the next couple of overs. Taisir ball brilliantly. This man Taisir, fast and pacey, raw pace, and takes the ball away from the right-handers. Not easy to get away with. Top-notch bowler he is, no doubt about that. 3 bowlers, 3 top-class bowlers in the D2 Olay Batu bowling lineup. That's in the air, just falling short. Chance of run out. Yes, it's gone. Direct hit. And it's got to go back to the hut. 26 on the board. First ball. There was no run there. There was absolutely no run there. It was all about a risky run. And he went for it. And he's got to go back to the hut. Another wicket. Azmal's got to go back to the hut now. 26 on the board. In the progression of the 5th over being started now already. Taisir, fast and pacey. And also accurate as well, as not bowling down the leg side. If he is doing that, is firing it in onto the legs, which becomes that much more complex for the batters to try and deal against. That is a good delivery, again straight to the field, a good drive actually. Good, was trying to execute a pickup shot, but not been able to get the elevation, but certainly has got 1 run. 12th man of AFC. 12th man of AFC Vamanjoor. Please come down here to the comm box. Shahnawaz. The next match, friend call. Friends Mustafa versus Divyajyoti Vamanjoor. The 2 captains. Friends Mustafa versus Divyajyoti Vamanjoor. Please, the captains, please make your way. Please come to the comm box. That's a superb delivery by Taisir. Another run-out chance. No, this time no damage done. Will just be 1. Takes the scoreboard to. The line belongs to the umpire. Taisir is very shocked about that, because he feels that he doesn't bowl no balls in regular. And they gotta try and maximize it. And they gotta try and maximize it. AFC Alai Batu. AFC Alai Batu. Sorry, AFC Vamanjoor. They're just losing their way, or actually over really for AFC Vamanjoor, and that's why you never know. You got to stay there. Last ball. Can he finish well? Can he finish well? Nishan down the leg side. Will it be called a wide? We've got to wait for the umpire's decision. Yes, it is a wide. 1+1. More importantly, 48 on the board now. Really changing. This game now surely is in the grasp. Happy. Even be happy man. 48 is what they scored. 49 the target. Kindly note, 49 the target for D2 Emulai Betu
team when they come out to bat. To tell you more about the chase, we've got Mr. Kabir who's going to take over me. Mr. Abdul Razak is with us. He's also one of our chief guests as well. And on behalf of the organizers, on behalf of Attackers Vamanjoor, we welcome you on stage and we surely recognize your presence on stage. Thank you very much for coming down and being a part of us. Thank you once again. And to tell you more about this chase, we've got Mr. Kabir as well, who's going to give you ball-by-ball analysis of the chase. ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾಸಿಮರವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನಾಣ್ಯಚುಮಿಗಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡಿಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. यस इस वक्त दूसरे इनिंग्स से शुरुआत होते हुए द मैच नंबर 4 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस टीपीएल प्रीमियर लीग 2K25 का गेंद डॉटेड डिलीवरी थे. अब दूसरी गेंद पर छक्के लगाते हुए एक बढ़िया स्कोर इस वक्त पीछा कर रहे हैं. तो पावर प्ले को इस्तेमाल करनी चाहिए. कम से कम 2 ओवर पावर प्ले ओवर पर 25 या 30 रन यहाँ पर बने जाए तो इस मैच को पीछा कर सकते, लक्ष्य को पीछा कर सकते. इस बार इलेक्शन पर आते हुए गेंद वाइड का इशारा. द 1 रन हैज बीन एडिंग टू द टोटल एज अ फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा गिफ्टेड रन के साथ इस वक्त रन मिलेंगे D2M उलयबट्टू के लिए. फिर से गेंदबाजी पर एक छक्के वहां पर लगाने के बाद अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करेंगे. अगला गेंद उछालना चाह गेंद अल्लंग कर बट जैसे अंग्रेज में कहते हैं बिल्कुल जमीन के साथ है. परिवर्तन के तौर पर धीमी गति के साथ इस वक्त गेंद को रख चुके थे और बल्लेबाज खासकर वंचित होने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर जाकर टकराए. तो डॉक्टर डिलीवरी बिंदी गेंद यहाँ पर रखते हुए अगला गेंद इस बार गेंद को चल दिया. डिस्पैच इनटू द डीप मिड विकेट फॉर बाउंड्री. सीधे गेंद को वहां पर स्ट्रोक स्वीप वहां पर कहना पड़ेगा. जिस तरीके से गेंद को वहां पर पंच किए थे और गेंद को ऑनसाइड के निशान पर मिड विकेट के साथ कोई फील्डर नहीं और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर जा चुका है. टिप्पा करने के बाद 1 बाउंस ओवर द रोप फॉर बाउंड्री और इन चौके के साथ रनों की संख्या पर 11 रन बन चुका है. 4 गेंद समाप्त करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4 डिलीवरी द स्कोर कार्ड इज रीचिंग ऑन 11 ऑन द बॉल. इज ऑन फायर द बैट्समैन. बल्लेबाज इस वक्त अपने बल्ले को खोल कर अकेले के लिए कोशिश करते हुए उछाल कर बल्लेबाजी करने के लिए इस वक्त कोशिश करते हुए हर्षद बल्लेबाजी पर. हर्षद इस बार गेंद को चल दिया. सीधे गेंद लोगन सीमा रेखा से बाहर. अच्छा रन के लिए ऐसा कहना पड़ेगा. बल्लेबाजी तो वहां पर हवा का साथ लेते हुए सीधे गेंद को उछाल कर बल्लेबाजी कर रहे. 6 गेंद को सामना करने के बाद
रनों की संख्या पर 17 इस वक्त बढ़ चुका है। 17 तो बल्लेबाजी टीम यहाँ पर बनाने वाले 17 गेंदबाजी टीम के लिए खतरा हो सकती है, क्योंकि रन्स 49 is a chasing total. In that 49 minus 17, that means 32 have to get remaining 30 delivery. जिस तरीके से यहाँ पर शुरुआती का जो धुआंधार शुरुआत करते हुए क्विक स्टार्ट फॉर बैटिंग साइड D2M के लिए एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हो चुका है, और इन शुरुआत के साथ हवा का साथ वहाँ पर हवा इस वक्त सीधे रुक लॉग ऑफ के करीब जाते हैं। इस बार रगे को यहाँ पर और नौफल इस वक्त एक चौके के साथ शुरुआत तो उद्घाटन कर चुका है बाउंड्री की। देखना पड़ेगा कि कितना रन और बटोरते हैं इन बल्लेबाजी पर अपनी व्यक्तिगत पर। अगला गेंद इस बार फिर से गेंद को चलना चाहा, ठीक तरीके से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाया, मिड ऑफ द बट कनेक्ट नहीं, और गेंद सीधे शॉर्ट मिड ऑन के निशान पर फील्ड होते हुए डॉट डिलीवरी के साथ। अब 2 गेंद बाकी, देखना पड़ेगा कि पावर प्ले का 2 गेंद पर इस बार फिर से गेंद को वहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट वहाँ पर खेले, तो गेंद इस वक्त ड्राइव करने के बाद सीधे लॉकआउट के निशान पर जा चुकी थी, और इन एक और रन के साथ लास्ट 2 डिलीवरी लेफ्ट, लास्ट 2 गेंद इस वक्त बाकी होते हुए लास्ट 2 डिलीवरी। देखना पड़ेगा कि क्या अरशद अपने जाने जाता है कि एक डिस्ट्रैक्टिव बल्लेबाजी है, ओपनर है, और इस बात को यहाँ पर साबित कर सकती थी। गेंद आखिरी मौके पर पैरों पर लगने के बाद विकेट कीपर ने आगे की ओर निकल चुकी थी तुरंत गेंद को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन ठीक तरीके से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। ठीक तरीके से गेंद को कलेक्ट किया जाए तो 9 रन के निशान पर खतरा हो सकती थी, रन की खतरा हो सकती थी, लेकिन बल्लेबाजी इस वक्त अपने जीव दम के साथ बल्लेबाजी करेंगे। अगला गेंद इस बार उछालना चाह, सफल होते हुए गेंद को उछालना चाहते थे और जगह बनने के लिए कोशिश करें। गेंद तेज गति के साथ परिवर्तन के तौर पर धीमी गति के साथ इस वक्त गेंदबाजी करे तो बल्लेबाज की शरीर पर लगने के बाद रन से यहाँ पर नहीं मिलेगा। लास्ट डिलीवरी ओवर की समाप्त हो चुका है, सॉरी 2 ओवर हैज बीन कंप्लीटेड हियर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ओवर नंबर 2 द स्कोर कार्ड इज रीचिंग ऑन 24 ऑन द बॉल। ऐसा कहना पड़ेगा तो गेंदबाज एक अच्छी गेंदबाजी की है, क्योंकि दूसरी गेंद पर चौके वहां पर लग चुके थे, लेकिन बचे हुए 4 गेंद पर सिर्फ रन से दिए थे 3 रन, यानी कि गेंदबाजी पर कमबैक यहाँ पर करते हुए एक अच्छी कमबैक यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि नौफल को यहाँ पर सामना किए थे। नौफल का सामना करने के बॉलर यानी कि गेंदबाजी को एक आसानी के बात नहीं हो सकती है। इस बार नौफल गौरी को सामना करने के लिए एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर करनी चाहिए थे, उस वक्त पर एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए इनका बल्लेबाजी को वंचित कर रहे थे इनकी गेंद, और इसी के साथों साथ एक अच्छी गेंदबाज करने वाले खिलाड़ी अजहर का ओवर समाप्त होने के बाद तीसरी बॉल पर लैलात और टेरिफिक ऑलराउंडर इस बार टॉप एज, लेकिन फील्डर वहां पर नहीं, एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अब इस वक्त ठीक तरीके से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। लॉक ऑफ के निशान पर उछालना चाहा, हवा का साथ वहां पर लेते हुए गेंद को डिस्पैच करना चाहते थे, लेकिन हाथ वहां पर लेते हुए गेंद को डिस्पैच करना चाहते थे, लेकिन वो स्ट्रोक पर दम नहीं था कि बाउंड्री लाइन को बिल्कुल पार कर सके, और रनों की संख्या पर स्थगित हो चुकी थी 31 रन 31 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड डिलीवरी। लास्ट 4 बॉल्स रिमेनिंग इन दिस ओवर, एग्जैक्ट 16 balls remaining and they have to get 18 have to get 18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए 16 गेंद पर। देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर रन्स बनाती है, और अपने विपक्षी टीम के लिए एक सशक्त बल्लेबाजी माना जाता है टीम D2M उलाईबट के, और एक बलिष्ठ बॉलिंग डिपार्टमेंट है ये FC वामंजूर के। अगला गेंद इस बार गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन आखिरी मौके पर सैयद बल्लेबाज ऐसे सोचते होंगे गेंद ऑफिस से काफ़ी दूर निकलेगा, लेकिन अंदर की ओर आने के बाद डॉट डिलीवरी हो चुका है, और इन डॉट डिलीवरी के साथ एक अच्छी गेंदबाज इस वक्त इस बार गेंद ऑफिस पर आते हुए गेंद, और देखना पड़ेगा कि अंपायर का इशारा, और गेंद शायद ठीक तरीके से लाइन पर गिरे तो फेयर डिलीवरी वहाँ पर कहते हैं अंपायर इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए मदद मांग चुकी थे, और देखना पड़ेगा कि तृतीय अंपायर क्या निर्णय यहाँ पर लेता है।
इस वक्त गेंद को वहाँ पर रखे नहीं पाए डॉटेड डिलीवरी के साथ अजहर इस बार गेंद सिंगल्स यहाँ पर लेते हुए अपने स्ट्राइक इस वक्त रोटेट करते हुए खेलते देखना पड़ेगा। और जाने चाहते हैं कि एक बढ़िया खिलाड़ी इन दोनों खिलाड़ी आउट होने के बाद हर्षद नौफल इस वक्त गिरने के बाद गेंद माय गुडनेस सीधे गेंद को खेलना चाह और 22 का इशारा पर रन मिलते हुए शायद वाइड वहाँ पर हो सकती थी लेकिन गेंद सीधे अंदर क्यों रहा है तो गेंद इस वक्त विकेट कीपर की दस्तों पर रुकावट नहीं कर पाए और इसी के साथ एक्स्ट्रा की तरफ से एक और रन यहाँ पर बनने के बाद रनों की संख्या पर 34 रन बन चुका है 34 ऑन द बोर्ड। नाउ दे हैव टू गेट 15 रिमेनिंग 12 डिलीवरी 12 गेंद 15 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और दोपहर का वक्त ऐसा कहना पड़ेगा रन्स 2 ओवर पर 20 या 25 भी बन सकती है क्योंकि हवा का साथ ज़्यादा तक लॉक ऑन लॉक ऑफ डीप इन विकेट डीप एक्स्ट्रा कवर तक जा सकती है और इस वक्त बल्लेबाजी के लिए फेवर ज़्यादा तक माना जाता है और देखना पड़ेगा कि क्या बल्लेबाज इस वक्त अपने एडवांटेज के साथ किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी पर ठीक तरीके से गेंद वहां पर रखे जाए तो वहां पर डॉटेड हो सकती है और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहां पर गेंदबाजी करते हैं। अगला गेंद इस बार गेंद को खेलना था बोल्ड एंड क्लीन अप द बिग विकेट वन मोर बिग विकेट इज बैक इनटू द पेविलियन। हनीफ जिस तरीके से पिछली मैच पर बल्लेबाजी कर रहे थे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अब इस वक्त एक और विकेट इस वक्त गिरते हुए रनों की संख्या पर स्थगित हो चुका है केवल 34 रन पर 15 हैव टू गेट 11 डिलीवरी ऐसा कहना पड़ेगा। इस विकेट के साथ दे हैव बीन स्ट्रांगली बाउंस बैक एक अच्छी बाउंस बैक इस वक्त होते हुए टीम AFC वामंजूर के लिए पहला मैच पर हार चुकी थी और अंक पट्टी पर खासकर अंक नहीं बन पाए और पहला मैच पर जीते हुए अंक पट्टी पर 2 अंक प्राप्त कर चुकी थी और IB अटैकर्स के सामने D2M जीत चुकी थी अंक पट्टी पर 2 अंक प्राप्त करते हुए और देखना पड़ेगा कि किन टीम के लिए यहाँ पर विजय साबित साथ साथ एक और विकेट इस वक्त गिरते हुए वन मोर विकेट इज बैक इनटू द पेविलियन। रनों की संख्या पर सिर्फ यहाँ पर स्थगित हो चुका है ना कि 2 गेंद पर 2 विकेट इस वक्त गिर चुका है। हजर नंबर 5 पर उतरते नंबर 6 पर उतर चुका है और देखना पड़ेगा कि क्या अपने जिम्मेदारी को किस तरीके से पर कंधों पर लेते हुए किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते देखना पड़ेगा। वन मोर हैट्रिक करते देखना पड़ेगा वन मोर हैट्रिक इस वक्त बल्लेबाज गेंदबाजी टीम के लिए और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर हैट्रिक यहाँ पर रजिस्टर होते हैं इन मेगा श्रृंखला पर पहला हैट्रिक इस वक्त होता है यानी देखना पड़ेगा। इस बार उछालना चाह गेंद लेग स्टंप पर आते हुए और गेंद तक पहुंच नहीं पाए डॉटेड डिलीवरी बिंदी गेंद के साथ पेनल्टी ओवर थे यानी कि 5वीं ओवर 12 गेंद पर 15 रन चाहिए थे 12 बॉल्स 15 रन इन दैट मोमेंट ही गॉट 3 डॉटेड डिलीवरी 3 बिंदी गेंद यानी कि 2 विकेट डिलीवरी और एक और वहाँ पर तीसरी गेंद पर बिंदी गेंद और इन 3 गेंद पर रन यहाँ पर नहीं बन पाए D2M
उलाई बिट्टू ने। और देखना पड़ेगा कि बचे हुए 9 गेंद पर 15 रन चाहिए। खैरन फ्लड माना जाता है इस परिसर के। अजहर बल्लेबाजी पर आते हैं इस बार, डायरेक्ट ट्रिक फायर इज गॉन। यहाँ पर कहना पड़ेगा जिस तरीके से गेंद को उछालना चाहते थे, आखिरी मौके पर गेंद बल्ले पर नहीं आ पाए। आखिरी मौके पर गेंद शरीर पर लगने के बाद दौड़ने के लिए शुरुआत करे तो गेंद सीधे गेंदबाजी के हाथों पर लग चुकी थी और डायरेक्ट हिट किए और बल्लेबाज इस वक्त निर्गमन लेना ही पड़ेगा। ठीक तरीके से गेंद को वहां पर निशाना बनाते हुए गेंद को थ्रो करे तो इस वक्त स्टंप से अप्रूट हो चुकी थी और इसी के साथों साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। यस 8 गेंद पर 15 रन चाहिए थे। इस बार गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए सैयद बल्ले की बेहतरीन किनारा लग चुकी थी। एड्ज लगाने के बाद बैकवर्ड थर्मन की निशान पर जा चुकी थी और अंपायर इस वक्त लास्ट 1 बॉल इज रिमेनिंग। आज का दिन ऐसा कहना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखे जाए तो आज का दिन भारत और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाएगा दुबई पर, यूएई यूनाइटेड अरबिक एमिरेट्स पर। ज़्यादा तक लोग मोबाइल के सामने वहाँ पर होगी और इस बार गेंद ऑफ स्टंप पर आते हैं वाइड का इशारा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक अच्छी मैच, खासकर ज़्यादा तक भारत और पाकिस्तान के खिलाफ मैच जब होते हैं तो वीक्षक पर ज़्यादा लोग वहां पर हो सकती है। अब इस वक्त ऑन साइड की निशान पर गेंद को वहां पर घुमाए तो सिर्फ एकमात्र रन मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या पर आगे बढ़ते हुए 37 रन 37 ऑन द बोर्ड। नाउ 6 बॉल्स रिमेनिंग, 12 हैव टू गेट। ऐसा कहना पड़ेगा जिस तरीके से 15 गेंद पर 18 रन चाहिए थे उस वक्त पर सिर्फ 3 मात्र रन दिए और कमबैक कर चुकी थी। पहला ओवर समाप्त करने के बाद 17 थे। दूसरी ओवर जैसे अजहर शुरुआत करे तो कमबैक कर चुकी थी सिर्फ 7 रन देते हुए। तीसरी ओवर पर लैलत विकेट वहां पर लिए थे हर्षद की और चौथी ओवर पर अजहर वहां पर गेंदबाजी करे तो नौफल की विकेट वहां पर लिए थे। द मैच चेंजिंग मोमेंट वहां पर कहना पड़ेगा। उस मोमेंट पर मोमेंटम ऑफ द गेम अजहर को वहां पर मिले जाए तो विकेट वहां पर नौफल की विकेट गिरने के बाद गेंदबाजी करने के लिए 5 ओवर पर माने आए और मनो वहां पर मनी गेंदबाजी पर आए थे। गेंदबाजी पर विकेट के पीछे विकेट वहां पर लिए तो मैच पर कम बैक हो चुका है। स्ट्रांगली बाउंस बैक इस वक्त टीम यूएफसी वमनजोर के लिए हो चुका है। 6 बॉल्स रिमेनिंग, 12 हैव टू गेट। खासकर ऐसा कह सकती है कि इस स्कोर पीछा कर सकती है क्योंकि हवा इस वक्त चल रहा है। टॉप एज पर लगती है गेंद और इसी के साथ साथ एक और विकेट इस वक्त गिर चुका है। द वन मोर विकेट इज बैक इनटू द पेविलियन। खासकर हवा का वहां पर रुक वहां पर देखे जाए तो वहां पर महसूस हो सकते हैं कि शायद ठीक तरीके से गेंद को कनेक्ट किए जाए तो छक्के हो सकती है लेकिन बल्लेबाज वो कनेक्ट नहीं कर पाए। मनी गेंदबाजी पर आए। 5वीं ओवर पर 3 विकेट लिए। अच्छी तरह से वहां पर विकेट टू विकेट वहां पर गेंदबाजी करने वाले मानी 2 गेंद पर 2 विकेट लिए और तीसरी गेंद पर भिंदी गेंद, चौथी गेंद पर अजहर फॉलोआउट माना जाता है इस परिसर की। इनकी विकेट वहां पर गिरने के बाद मैच पर शायद टीम यूएफसी वमनजोर राइट ऑन टॉप पर नजर आते हुए। 5 गेंद बाकी, 12 रन चाहिए। अब इस वक्त मेरी साथी इस वक्त आते हुए नौफल बल्लेबाजी पर आते हुए सीधे गेंद को वहाँ पर उछाले। लॉकआउट की निशान पर गेंद आ चुकी थी। आखिरी मौके पर दोनों खिलाड़ी दूसरे रन के लिए कोशिश करें सेकंड रन के बल्लेबाज, लेकिन इस वक्त सिर्फ एकमात्र रन लेने में संतुष्ट और इन 1 रन के साथ रनों की संख्या पर 38 रन 38 ऑन द बोर्ड। नाउ द 4 बॉल्स रिमेनिंग,
11 हैव टू गेट 4 गेंद पर 11 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। एक छक्के मैच का नक्शा वहां पर बदल सकती है। द 1-6 कैन चेंज कॉम्प्लेक्शन ऑफ द मैच। कैन ही गो फॉर इट, कैन ही गो फॉर इट? और इस बार गेंद को चलना चाह गेंद और इसी के साथ साथ शॉट बैकवर्ड फाइट, लेकिन निशा पर गेंद फील्ड होते हुए गेंद को वहां पर फील्ड करने के बाद तुरंत थ्रो किए थे विकेट कीपर के हाथों पर। और इसी के साथ शायद बल्लेबाजी तो वहां पर सुरक्षित लौटते हैं वेस्ट एक रन के निशा पर और एक और रन मिल चुका है। 3 गेंद यहां पर बाकी, 10 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 3 बॉल्स रिमेनिंग, 10 हैव टू गेट। 3 गेंद पर 10 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और देखना पड़ेगा कि क्या नौफल इस मैच पर छक्के चौके लगाते हुए एक अपने विजय दर्ज करने के लिए बहुमूल्य पात्र यहाँ पर लेते देखना पड़ेगा। बनाते इस बार गेंदबाजी पर नहीं गेंदबाजी थे, यानी कि अजीम सिर्फ 2 रन दिए, 1 विकेट इन्होंने प्राप्त कर चुकी थी। पहला गेंद पर विकेट वहां पर लेने के बाद अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी करे तो 2 गेंद पर सिर्फ 2 रन दिए थे। 3 गेंद बाकी, 10 रन चाहिए। कैन यू गो फॉर इट? 3 गेंद पर 10 रन चाहिए। इस बार गेंद को उछालनी चाहिए, इस बार गेंद को उछाल दिया। इट्स गॉन ऑन द वे, यस इट्स अ बिगी। ऐसा कहना पड़ेगा मैच फिनिशर आ चुका है D2M के लिए। मैच फिनिशर माना जाता है नौफल, मेरे काबिल दोस्त है। अब इस वक्त बल्लेबाजी पर आते हुए खासकर एक अच्छे मनोभाव के साथ ज़्यादा तक लोगों से जुड़ते वाले खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर उतारते हुए। और देखना पड़ेगा कि 2 गेंद पर 4 रन चाहिए। जिस तरीके से मैच लास्ट 10 गेंद तक AFC वामंजूर के पक्ष पर थे, लेकिन अब इस वक्त पलट चुका है दोनों टीमों की बारे में यहाँ पर होते हुए मैच। द 50-50 इक्वेशन, 2 बॉल्स रिमेनिंग, 4 हैव टू गेट। इस बार गेंद को यहाँ पर उछालना चाह गेंद बल्लेबाजी को वंचित करने के बाद विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट करे तो इस वक्त रुकावट हो चुका है। 9 सेकंड के निशान पर रन आउट हो चुका है। द 1 बॉल 4 रिक्वायर्ड, अंतिम गेंद 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। The 1 ball 4 required. Match is now coming up very interesting moment. 3 गेंद पर 10 रन चाहिए थे छक्के लगाने वाले खिलाड़ी नौफल जूनियर आउट हो चुका है। अब 1 गेंद पर 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 1 बॉल रिमेनिंग, 4 हैव टू गेट। देखना पड़ेगा कि क्या इन गेंद पर चौके लगाते हुए अपने टीम के लिए 2 अंक पट्टी पर 2 अंक प्राप्त करते देखना पड़ेगा। लास्ट बॉल रिमेनिंग, 4 टू गेट, अंतिम गेंद। और इसी के साथ मैच इस बार जीत चुका है AFC वामंजूर ने, लेकिन अंपायर इस वक्त वाइड परिशीलन करने के लिए तृतीय अंपायर को मदद इस वक्त मांग चुका है। देखना पड़ेगा कि तृतीय अंपायर क्या निर्णय यहाँ पर देते हैं, देखना पड़ेगा। Yes, wide call by the umpire. Now is getting very interesting now. The 1 ball 3 required. The non-shakers and region
He got out in non-strike and region और इसी के साथ अंतिम गेंद पर 3 रन चाहिए और देखना पड़ेगा कि क्या बल्लेबाज इस वक्त दुगने रन के लिए दौड़ पड़े तो मैच टाई हो सकती है और एक एक अंक वहां पर शेयर हो सकते हैं। देखना पड़ेगा कि हारते हुए मैच से लेकिन वाइड वहां पर फेंकने के बाद फिर से मैच शुरुआत होते हुए और अंतिम गेंद पर 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। इन गेंद पर चौके वहां पर लगे जाए तो मैच पर ऐसा कहना पड़ेगा वाइड फेंकने वाले खिलाड़ी मैच को हरा चुका है वहां पर कह सकती है क्योंकि अंतिम गेंद थे वहां पर लास्ट बॉल 4 रन चाहिए थे बल्लेबाजी के लिए। ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ। द लास्ट बॉल 4 रिक्वायर्ड अंतिम गेंद 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी पर गेंदबाज तैयार इस बार टॉप एज और इसी के साथों साथ मैच इस वक्त जीत चुका है। टॉप एज लगाने के बाद रिवर्सिप के जरिए गेंद को खेलना चाहा कम से कम गेंद को वहां पर ड्राइव करते हुए 2 रन वहां पर ले सकती थी लेकिन कुछ अलग ही वहां पर सोचने लगे और इसी के साथ साथ टॉप एज पर गेंद टकराए और कैच आउट के जरिए एक और विकेट है यानी कि मैच AFC वमंजूर जीत चुका है। दो रन पर इस वक्त AFC वमंजूर जीते हुए अपने ऐसा करना पड़ेगा 6 ओवर का खेलते इनिंग्स नंबर 1 पर 5 ओवर समाप्त करने के वक्त पर रन नहीं बन पाए। अंतिम ओवर पर 16 रन बनते हुए अंतिम ओवर एक खड़ी संघर्षपूर्ण ओवर थे और उन ओवर पर रन बनाते हुए बल्लेबाज AFC वमंजूर 2 रन पर जीत चुका है। अपने अंक पट्टी पर 2 अंक इस वक्त प्राप्त कर चुका है। कंग्रेचुलेशन टीम AFC वमंजूर। ऑल द बेस्ट टीम D2M उलाइबट फॉर योर अपकमिंग मैचेस के लिए। और अगला मैच जैसे शुरुआत करें तो माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहते हैं मेरे साथी कमेंटेटर इस वक्त हसीम अंग्रेजी में आइए हाशिम जी। Next match is going to be played between Friends Mustafa versus Vamanjoor. Two again good teams are battling against each other. Seen some exciting matches already, and this one surely is one of those exciting matches. And we're just going to find out and see. Think ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ 12th man of ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ team please be reported here.
France Muchede have won the toss and they are electing to field first. So that's what most captains have done here, is that win the toss, field first and try and chase it down. Didn't work that well, but I think not a bad idea by any stretch, because bowlers and batters want to, the chasing team wants to know the total that they will be setting up, so that's the reason. The two openers have made their way to the crease for Divijyoti Vamanjoor. Unwith to start the proceedings. It's just going to bowl from the cameraman, and that's the end that every bowler loves to bowl in this ground. Unwith also came to know from one of my colleague commentators that Unwith, representing NM Mangalore as well, is a very good bowler, express and pacey. Let's see what he does with the ball. First ball. Nicely played. That might go all the way. It does. Unbelievable shot that is, hitting into the wind. The wind taking the ball all the way for 6. Special timing on that. I think this is the best shot of the tournament in my view. What a shot that is. Just the pose, just the sheer swing of the bat through the line. Can't really understand. I don't know whether it was a miss hit. Really surprising the way it went out of the park. Rithik got a 6 in the very first over. What a good start for him. Trying to repeat that shot this time around, much wider this time around by the bowler. Will just be a dot ball. Good comeback here. Just got to be very careful with the way he goes about his bowling. Can't bowl anything loose now. Will be hit out of the park. Nicely struck. Sweet timing on that one. Will just be single there, pushing hard for the second. This is good running. This is exceptional running between the wickets. It's Manu who made that second run possible. He was getting to the danger end and he made it easily in the end. So 2 to the total, takes the scoreboard now all the way to 8 in the progression of the first over. This is a good start for Divijyoti France outside the Austin. This will be called a wide. An extra to the total really there. It's what happens if you hit the bowler, very first ball out of the park. The bowler's under immense pressure. Nicely struck in the air. Will it be caught? No, just safe. Just about falling in no man's land. No ball called by the umpire. And it's for the overstep. That's what the umpire's suggesting. So 1+1+. There's going to be a free hit as well. Free hit ball. Manu will take the strike. Manu's a tremendous ball striker. We've seen that already, the evidence of that in the previous match. Can he do that once again? That's the big question. That's the $1 million question here. Down the leg side, it would be called no. Just gets away with that one. That's the right line. I think if you're a bowler, if you can do that on a consistent basis, that's much better, because you don't have boundaries to whether it's a square leg or the fine leg. I think much better if you can bowl down that line. This time outside the Austin, trying to change the line immediately, but too far outside the Austin, so gonna be called a wide. 12 on the board. 4 balls balled out in the first over. Trying to go for the big shot, missed it completely. Got the under edge of the bat on that occasion. 5 balls balled out, 1 ball to go. Unwets come back very strongly after being hit for a massive 6 over long on. Has been able to produce some good deliveries. This is what quality bowlers do in general.
That is a good delivery. Again, beautiful delivery. An unplayable delivery to the right-handed batter, Manu. Manu has no answers for it. So end of over number 1. It's 12 for no loss after the end of the first over for Divijoti friends. This is a good start, and they lost that match previously. This is a good start now for Divijoti friends. They got to try and make the most of it. They got to bat in a sensible fashion. That means they can't give away wickets, plus the fact that they got to also rotate the strike as well. Get the scoreboard ticking around. Bhavit, the new bowler. It's going to bowl to right-handed and left-handed batsman Hrithik on strike. Hrithik is timing the ball so sweetly. Remember Mayan Ali of England down the leg side with a bat swing, with a bat style, especially that follow through. Looks very much like Mayan Ali of England with the way he goes about his batting. Down the legs this time around, trying to play across the line, missing the line completely. No LBW, he's got the legs. He's got the bat on the way through, will just be 1 this time. These two batters are actually come out with a mindset that they're going to play aggressive plus defensive. That's the strategy. That's a ferocious strike. That might go all the way. It does. 1 bounce over the ropes for 4. Extremely well-timed shot on the leg side. Brilliant timing on that. Exceptionally executed for a 4. And this is a great start now for Divijoti friends, and they'll be trying to make the most of it. They're not playing shots of every delivery. That's just playing responsible cricket. That might be another boundary here. The fielder's over there. He's been able to cut it off. Well done by the fielder at mid-wicket. He had to cover a bit of ground. He's done that extremely well. Will just be 1 now. Gets Hrithik back on strike. Bhavit is proving expensive here. He's under pressure at the moment because he's been hit for a boundary down the leg side. Nicely struck down the ground. Will just be 1 this time around. They won't think about the second. They won't challenge the arm. Will just be 1 there. Brings Manu back on strike. Manu hit a spectacular pick-up shot down the leg side. Can he do once again? The bowler's under pressure for sure. Beautiful delivery this time. Much better fielding laps there. Fielding fumble, allowing that single to be taken. This is really sloppy from the fielder. I gotta say this. You can't, if you can't back the bowlers, and then you can't ask the bowlers to do anything different because the bowlers' morale will be down, will be under pressure. Now, Hrithik back on strike. There's that brilliant shot. What a strike that is. This is tremendous timing. Unbelievable ball striking this is by Hrithik. It's out of the park here, as my commentator fellow comments on that shot. What a strike. I just this is what 2 overs bowled, I think. 1 ball. End of over number 2. Divijoti friends have been able to score 27 for no loss. What a great start this is. The bat flow there. Beautiful swing of the bat. Good finish to that shot as well. Showcases the talent of the batter as well. What a good timer of the ball he is. Never seen anybody in underarm cricket timing the ball so well. Yes, there are some power strikers, big strikers of the ball, but this is sheer timing for you. Going with the flow of the bat. Mustafa is more of a power striker that we were able to find out in the very first match. Down the leg side, it will be... No, because he invented that shot, reverse shot, it can't be called a wide, so then you become a left-hander, virtual left-hander. So it's going to be a dot ball. Good start. This time surely should be wide outside the off stump. He was trying to bowl, trying to play in the minds of the batters by bowling once to the leg side, once to the offside, trying to upset the rhythm. This time it's up in the air. It's a missed time stroke.
In the air. Oh, it's been put down. That should have been taken. He got to the ball. Difficult chance though. He got to the ball. He was coming from a long way and couldn't pouch it in the end. So one resulted. Rithik back on strike now. Rithik is in tremendous touch. He's timing the ball spectacularly. So anything in his hitting arc will go miles outside the ground. That's the longest six actually, to be honest. I'll tell you what, Rithik hit the longest six, I think around about 100 meters or more. What a ball striker he is. What a timer of the ball he is. There's that sweet timing once again. The bat flow coming through. They might push hard for the second. The throw towards the non-striker's end, but has made it in the end. 2 runs easily taken. Takes the scoreboard now all the way to 31. Rithik is going from strength to strength. They got to find a way to try and break this partnership. Not a wicket lost here. This is tremendous batting. And also at the same time, I got to say this is really responsible and strategic batting. It's up in the air. Will it be caught? Yes, comfortably taken. It's not a bum ball for sure. Came from the meat of the blade, popped up in the air. A spectacular innings. A little cameo from Rithik will come to an end with his dismissal. Giri, the new batter, walks out to the centre. Giri has an important role to play here. If Giri gets out here, the scoreboard will surely drop down. So he's got to bat with responsibility. At least get those singles. He's a left-handed batter, as his colleague suggests here. Does he have any records to his name, sir? Girish. Interesting to see the left-hander replacing the rough left-hander. Just got to see how he goes about his batting style and batting business. Anvit. Beautiful delivery that is on the offside. Was trying to execute a drive on that occasion. Missed it completely, resulting in a dot ball. 1 ball to go in the over. Last but 1 ball to go in the over. Anvit come back very strongly, I gotta say. It was taken for plenty in the first. Did come back in the previous over as well, and is bowled magnificently here as well. It's up in the air this time. I think will be caught. I think it's been caught inside the ropes. It's got to go back to the hut. Well timed, but no power behind that shot. This is what happens. This is what surprised me of Rithik when he was executing that shot. There was hardly any power behind that stroke, but still it went miles outside the ground, about 100 meters. But this one's a similar shot from Girish. Timing is there, but not the power behind that shot. That's the end of the over as well. Anvit amongst the wickets here. End of over number 3. Divya Jyoti have been able to score 31 for the loss of 2 wickets, and that's what I said, is he had to play an important role. 31. Vijay, the new bowler. Vijay's got to be very careful here. He's up against the explosive batter Manu's over there. What I like about Manu's batting is that doesn't mind if he has dot balls or singles or whatever. He stays over there right up until the end of the innings, so that he can try and make an impact in the last couple of overs or so. 3 overs bowled out now. 31 on the cards. Outside the off stump will be called a wide, an extra to the total. 32 on the board now. Oh, that's a good delivery. I think it bites the dust. Another wicket going down for Divya Jyoti. That's just throwing their game away, I think, here. 2 back-to-back wickets, absolutely not needed. Someone's got to play an anchoring role, which in turn is to try and pick up singles and 2s. No one's able to do that. They were trying to play too many shots, 1 too many. Misses the line, hits the timber. Another wicket going down for Divya Jyoti, friends.
Vamanjoor. And they got to realise now that they got to repair their innings. Rithik is back in the hut. Girish is back in the hut. Santosh is back in the hut. 3 batters are back in the hut. Nikhil's got out as well. Sorry. 3 wickets are back in the hut. Manu is over there still. Wide down the leg side. I think, you know, in simple terms, if I just got to try and explain about what matters in cricket, is that you just got to play smart. You can't give away too many runs. Nicely struck straight to the fielder. This is good batting, really is. Down towards the long on. Will just be 1. Santosh and Nikhil are the 2 batters over there. Manu got out as well. I thought that Manu didn't get out, but Manu's back in the hut. So when you get 30 plus in the first 2 overs, first 2 or 3 overs, you got to have someone as a specialist to do the reverse sweep, sweeping, pick up singles, get the scoreboard ticking around. You got to have that kind of a batter. And that's where the problem arises. You see now, they got off to a wonderful start. Now they were not able to capitalize on that one. This is a big, big blow for the Vijayoti friends. Down the leg side. Glanced it down the leg side for 1. 1 to the total. 35 on the board with 2 balls to go. Yes, 2 balls to go. Again, another inside edge. This time around, chance of run out with a direct. It is gone for all money. The umpire is unsure about that. He's referred it to the 3rd umpire, the TV umpire. And the TV umpire will have a good look at it. The batsman feels that he's out, and he's taking a long walk back. He's not waiting for the 3rd umpire's decision. Because as a batter, you know very well, 99 out of 100 times as a batter, as an honest cricketer, you know whether you're out or not. Yes, it's been referred to the 3rd umpire, I know. The batsman walked out of the crease and is back in the hut. The new batter replaces, so he's out anyway. So no need to refer it further. Santu, the new batter, walks out to the centre. Nicely played down the leg side. Will just be 1. They might think about the second here. They're challenging the arm. They do go for it. Good aggressive running between the wickets. There was always 2 there because he placed that ball very well. The score raises up to 37 after the end of over number 4. 37 on the cards for the loss of 4 wickets. The Vijayoti friends still have got 2 more overs in the bank, and they can try and maximise it. They can try and get another 20-25 runs in the next couple of overs. Friends Mujshede will be very aware of the fact that they keep chipping away with wickets. They got 3 wickets in quick successions, and they want to pick up some more and put some more pressure on the batters. So the ideal way now is to try and bat out and play responsibly in a sensible fashion. Oh, that is an unbelievable shot making. Trying to go for the reverse, missing it completely. Nicely struck down the leg side. Good bit of work by the fielder, but couldn't cleanly pick the ball up. Got to the ball very quickly, but will just be 1 there.
Nikhil. Going for the big drive on the offside. Appeals for the wide. But the bowler gets away with that one. That was wide outside the off stump. The line belongs to the umpire, so he knows very well about that one. So resulting in a dot ball. So Bhavit in operation for the second time. He's proven very expensive in his first over and he's come back here to do more of a limit the damage work. And that's what he's got to do. He's got to bowl very well here if they have to defend, restrict the total from something big. Nicely struck, good bit of work by the fielder, the bowler himself on his follow through. Will just be one there, ones keep coming. Trying to go for the big shot but missed it completely, misconnecting that one. The score still stays at 39 in the progression of the fifth over. Last ball of the over coming up. It's in the air, just clearing the extra cover fielder. They'll go for the second run. Will they make it? Yes. Miscollection from the bowler, helping that second run to be completed. 2 taken now. 1 shot signaled by the umpire at the striker's end, I think. So just the one there. Takes the scoreboard all the way to 40 with that single after the end of over number 5. And lost 4 wickets as well. And they'll be targeting to score another 10, 12 in this over. They got to go for it. Plus the fact that Rajesh to bowl the last over of the innings. That's in the air, straight to the fielder, just does well, the fielder over there. A couple of runs to the total now, takes the scoreboard to 42. The new bowler, Rajesh, has got to be very careful here with his line. If he gets off line, it's a good start to the over for Divyajyoti friends. Down the leg side, it'll be not a wide for sure. The line belongs to the umpire. We get a clear view sometimes whether it's a wide or not. It was very close to the pads. So gets away with that one. So resulting in a dot ball. So good comeback by Rajesh. These two batters, Vishal and Nikhil, will need to think about scoring at a rapid pace. That's exactly what they're trying. Trying hard as much as they can. They want one big release shot. That's what they're searching for at the moment. Goes for the big shot, doesn't time it well enough. Straight to the fielder, thinking about the second. No, rightly deciding against it. I don't think there was a second run there. It went straight to the fielder. The fielder does well in returning that back to the wicketkeeper. Just the one. The score races up to 43 now. Good bowling this is in the death over. Rajesh is bowling exceptionally here. Advancing down the track, that might go all the way. No, it's been pulled back. Oh, it's a miscue. That is an absolute fumble from the fielder. There was no boundary there whatsoever. 2 fielders on it. And he got the hand deflected into the boundary. This is a much needed boundary. A much needed one in the context of the game. These 4 runs might be the difference between the two sides. Let's wait and see. Got the outside edge. Will get single, doesn't matter. They got one last ball to go. Nikhil will take the strike. They'll be targeting that big boundary. Rajesh has bowled well. Needless to say that he's bowled brilliantly so far. Exceptional bowling display in the death over.
That's a good one. That's a good one to finish miscollection this time. Rajesh does no mistake. No run off the last ball. Good comeback again. Good bowling this is by Rajesh. He's just given away 7 or 8 runs or whatever it might be. But that boundary really spoiled that over. That shouldn't have been a boundary. That should have just been a single. But anyways, after the end of their innings, Divyajyoti friends, Vamanjoor have been able to score 48, which means 49 will be the total for friends Mujhede. And they got to bat in a sensible way. They got it. This is a very good total, good challenging total. To tell you more about this total, to tell you more about the chase, we've got Mr. Kabir who's going to take over me. He's just going to give you ball by ball analysis. ಹಾಲ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಗಿ ಐಬಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ಎಂಎ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. 49. I request captain of SMA ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು, please be reported here. SMA captain. SMA captain. Yes, the second innings starting up here. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ.
49 ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡಿಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆದ ವೈಡ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗ ಸಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸ್ 2 ಬೌನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಜಿಗಿತವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಬೊಟ್ಟವಂತೆ ಕಳೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 49 ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆದ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ 3 ಬೊಟ್ಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಶಶಾಂಕ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 2 ಬೊಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಂಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಬೊಟ್ಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆದು ವೈಡ್ ಆಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಸತತವಾಗಿ 2 ಬೊಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿದಂಥ ಇರುವರ ಆಟಗಾರರು 4 ಬೊಟ್ಟಗಳು ಬೊಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ +1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತರ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ 5 ಬೊಟ್ಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಸಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್. Seven on the board after completion of the 2 delivery. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ 7 ಬೊಟ್ಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಅಜ್ಮಾನ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರ ಕಂಡಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶೇಖ್ ಮಲಾಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೈಸ್ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ 1 ಬೊಟ್ಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಜೀರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಆಸೀಮ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಣಗಾರರಾಗಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಣಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನನ್ನು ತಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ತಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ. ಕೊನೆಯ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಬೊಟ್ಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 12 ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರ ಕಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಮುಸ್ತಫಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚೆಂಡು ಲಯ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 12 ಬೊಟ್ಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 49 ಬೊಟ್ಟಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿ ಪರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಒಂದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಜೀತೇಶ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಮುಸ್ತಫನವರು ಸಿಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರಂಭ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೊಟ್ಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 37 ಬೊಟ್ಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಂತೂ ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ
ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ MS ಮುಸ್ತಫರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಳಿ ಡಾಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಎರಡನೇ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಎಡ್ಸೆತಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಬೊಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಆಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂಥ ತಬಕ. ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಗಲಿದಂಥ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಚೆಂಡು. 2 ಬೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬೋಟೆಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಸಂದೀಪ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 6 ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದು ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಸಂದೀಪ್ನವರ ದಾಳಿ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 15 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 34 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 37 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದೀಪ್. ಶಶಾಂಕ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂಥ ಶಶಾಂಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಶಶಾಂಕ್ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆತವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಿಸುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಭವಿತ್. KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂಥ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಗೆ ಸಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಾರೆ ಮುಸ್ತಫಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂಥ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಆಟಗಾರರು ಒಂದಾಗಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ. 17 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನು ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರ, ಡೇಂಜರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್
ದ ಡೇಂಜರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಡಿಸೆಡ್ಡೆ ಮುಸ್ತಫಾನವರಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪತ್ರವರ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಂತೂ 48 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 49ರ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ತನಕ ಪ್ರಥಮ ಓವರಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 12 ಓಟಗಳಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಓಟಗಳು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ತಫಾನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಡಿಸೆಡ್ಡೆ ತಂಡಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಸಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 20 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಡ್ರೈವ್, ನೇರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಫೈರ್. ನೇರ ಗುರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರ ಔಟನ್ನು ಮಾಡಲು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ದಾಂಡುಗಾರ ಎಸೆತಗಾರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚೆಂಡು, ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಡಾಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 21 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಧಾಂಶ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧಾಂಶ ಬಾಕಿಯಾಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ರವರ ಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಭವಿತ್ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ತಫಾ. ಭವಿತ್ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನಿಗೆ ಜೊತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ಸ್, ಡಬಲ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ರು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಭವಿತ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಕೊಂಚ ಒಳಗಡೆ ಸಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಂತಹ ಸಂದೀಪನ ದಾಳಿ. 4ನೇ ಬಾರಿಗಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ವೈಡೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 20 ಓಟವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 22 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ತಫಾ. 20 ಓಟವಂತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 23 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಸಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು 1+1 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್. ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ.
ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟವಂತೂ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 26 ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್. ಕೇವಲ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದೀಪ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 26 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 23 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಸ್ತಫಾರವರಿಗೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 23 ಬೇಕಾದಾಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದಾಳಿ. ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟನ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ 27 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 27 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಎಸೆತವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 17 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಶ್ರಮಿಸಿ 15 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 9 balls remaining, 15 have to get. Now the temperature is getting very high. The 38 to 40 degrees Celsius, 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸತಮ ಇಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 35 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್. 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1-6 ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಡಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಓಟವಂತೂ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಮುಂದೆ 13 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಮುಂದೆ 13. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? 13. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 20 ಓಟವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls remaining, 12 have to get. 6 ಮುಂದೆ 12. 6 ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಪತ್ ರವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 11. ಮುಸ್ತಫಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಆಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಆಡಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 11. 4ರ ಮುಂದೆ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 11. ಬಲವಾದ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 10 ಬೇಕಾದಾಗ ನೌಫಲ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು ಸಿಕ್ಸರ್. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ D2M ಉಲಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು 3ರ ಮುಂದೆ 10 ಬೇಕಾದಾಗ ನೌಫಲ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮರುಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 9. 2ರ ಮುಂದೆ 9 ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 9 ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್. ಒಂದರ ಮುಂದೆ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಳಿ, ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕೂಡ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. SMA ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ IB ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹಾಸಿಮ್ರವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. IB Attackers have won the toss and they're asking SMA Ulai Betu to bat first. I think it'll be not a bad idea, but I think they've got some devastating strikers, big strikers of the ball. SMA Ulai Betu have got the batting depth and have got the skills. In the last match as well, it was very evident the way they batted. It was brilliant, especially their batters have been right at the forefront.
Yes, all set. The umpires over there, the two of the umpires under the hot sunlight. It's like electrifyingly hot it is the moment. Nicely struck. That might go all the way. No, it's been pulled back. 1 run. 1 to the total. So Hale gets off the mark. Samir and Sohail, good capable ball strikers, no doubt about that. We were able to find that out in the previous match. Beautiful delivery that is this time around. Much fuller by the bowler, trying to trick. Samir there. The bowler successful in doing that. Nicely struck. That might allow them just the 1. Or they might push for the 2nd. They'll get it easily. 2 runs taken. 3 on the board in the progression of the first over. It's a power play. Batters can play big shots and they can get value for those shots as well. Nizar's been taken to the cleaners. Nizar's been taken to the cleaners. Down the leg side, it will be called a wide. He's just lost that ball. I think the ball just got slipped off his hands and he's struggling with his right leg, I think, over there. He's got some damage done to his right leg. He's not been able to, as he lands the ball, it's his right foot actually. That has done some damage to it. The score moves on to 10 in the first over. So struggling, he's got to go back. I think it's just going out of the field now. Someone's got to replace him. He's struggling with his right leg as he was trying to deliver the ball when he was trying to generate that pace. Now Nazir picks up the ball and he thought that he could just complete that over up against Samir. Big ball striker Samir is. He's got powerful broad shoulders. Is powerfully built. And he's got that terrific swing as well off the bat down the leg side. It will be called a wide, an extra to the total. Talking a little bit about Samir, is a fearless player, no doubt about that. He likes to take the attack. There's that evidence. Nicely struck this time. I think we'll go all the way for 4. Yes. Boundary to the credit of Samir. He was trying to play over mid-on, but he got some bat on that for 4. 4 balls bowled out. 15 on the board. It's a great start. IB Attackers never look to be in the race, whether it's batting first, whether it's bowling first. 2 to play. Okay, last ball. That's that fielder, but he didn't have the energy behind that. Didn't have the legs, the power to take it past that fielder. Will just be one. It's a wicket there, and the end of the over as well. New over from bowler's name. Bowler's name, please. Kishore. Okay, Kishore to bowl the second over to the right-handed batsman. Sohail on strike. Sohail did it, beautiful 6 over long gone in the last match, so he'll be trying to do that this time as well.
Nicely struck. This time he finds the fielder. SMA Better have lost 2 wickets now in 2 balls. This is a big blow. This is exactly what they didn't need actually. They were trying to take the attack. Want to throw the counter punch back. But he was not able to get the distance behind that one. So the ball safe into the hands of the fielder at long off. Almost an identical dismissal of Samir and Sohail. Both of them got out in the same fashion. New batter walks out. Naushir is a classy player, no doubt about that. Has won many matches for SMA Better before. I've seen the way he bats as well, so he's a good ball striker. Phenomenal ball striker, but he knows to shift the gear as well. He knows to play 2-dimensional cricket, not just the 1-dimensional. That's what most batters have a problem with, is not having that sort of combination of 2 stuff. Attack plus defense. And this man's got that ability. It's up in the air. Will it be caught? No. Almost the 3 dismissals in that same fashion it would have been if there was a catch there. But luckily, Naushir got away with that one. Will just be 1. Takes the scoreboard to 16 on the board. Good over so far, I think. Nicely played. That is a beautiful shot. That is a shot. One of the shots of the day for sure. Wow, how craftily he's done that. Pleasing on the eyes, very wristy, opening the offside field, just like Virat Kohli. We're able to find out certain strokes being played, open up the offside field. Takes a lot of skills. The length was there for him to execute that shot, and the pace was already there. Beautiful timing. Is a beautiful timer, no doubt about that. Farooq got himself a boundary. There you go, another one. This is a car to the fielder. Just the 1 run. Takes the scoreboard to 34 now. And the progression of the 3rd over. Oh, that's a good delivery this time around. Naushir is targeting that leg side boundary. He loves playing shots towards that direction. And the bowler's trying to play in the mines, and also is playing a mind game over there. That's good bowling, really good bowling that is. Round the legs actually. He was not able to manufacture a stroke this time around. Will just be 1. This is good stuff. Good end to the over. SMU Better have managed to score 35 after the end of 3 overs. This is a big total already. Tawfiq, the new bowler. Tawfiq to the right-handed batsman on strike. Batter. Naushir goes for the big shot. Pretty much mistiming that one. Will just be 1 this time around. So it's just made his mind very clear that he's going to go for the big shot straight away, because they've got a lot of wickets, they've got a lot of ball strikers to come. They don't really have to. That might go all the way. No, it's been pulled back. Good fielding by the fielder at long off. Just the 1. 37 on the board already. This is down the leg side. It's just, I think the ball slipped out of his hand when he was trying to deliver that. So it's wide all the same, doesn't make a difference. That's a good delivery, excellent delivery that is. Shying at the stumps. They might look for the overthrow. No, they don't get it. Deciding against that Naushir, because he knows that they don't need to lose wickets here. And
side surely should be called a wide. An extra to the total now. The score moves up to 40. Oh, that's out. Trying to play across the line, missing the line completely. Hits the timber. And he's got to go back to the hut. Again, trying to play a shot which is very favourite in underarm cricket, which is across the line, which many batters love to play. That's a classic underarm shot. But he missed that line. And that's the danger of playing across the line if you don't have your pads covered. So, resulting in another wicket going down. End of over number 4. SMA will I bet to have managed to score 41 for the loss of 4 wickets. New batter walks out. Tawfiq the bowler to bowl the 5th over. Good strike, that might go all the way. This is what I was telling earlier. SMA will I bet to have got batters who can bat and play big shots right up until number 9, number 10. There's the evidence of that. Good clean strike from the meat of the blade. They're one of the best underarm cricketers, one of the best underarm cricket teams. Oh, that is a superb switch hit. Will just be one this time. What good stroke making that is. That talks about the skill sets of the batters, plus the fact that how much ability do they have. There's surely plenty to learn as batters from these Ulai Betu batters. SMA, exceptional batting talent. Down the leg side this time, very, very close to the leg stick. Missing very barely there. Tansir. Total with 1 over to go. IB attackers in this tournament. I tell you frankly about the way they bowled, they batted. I don't know if it's the team selection issue, whether it's the issue of anything else or not. They have good players not in form. I don't know. Or is it because they've been outskilled by others like SMA or like Betu players? It can happen sometimes. Good team can go through transition periods. A good team. That is a good strike. That is a 6 from the moment he hit it. No. It's been taken. A good catch. Good jump to perfection. Excellently done. Arafat's got to go back, but he'd be very happy with the way things have gone. He hit a 6. He tried to maximize the run rate, but he found the fielder. Excellent catch taken. Good catch, good judgment there. Jumped it to perfection. Another wicket going down. This is literally number 8 coming down to bat, I think. Can this man strike big? That's the question that we gotta ask here as commentators, as cricket experts and cricket pundits. Down the leg side, it's slowly drizzling at the moment as well. Raining and drizzling. It will cool off the ground, it will cool off the players as well, because the temperature was touching around about 37, 38 degrees Celsius. It was extremely hot, but now some cold weather, some rain. That breeze is blowing. Osmal on strike. Tawfiq. Nicely struck down the ground. Will just be one this time around. So talking a little bit about IB attackers, the way they've gone about their things, whether it's batting or bowling or fielding or whatever, they're not up to the standards. I don't know why. Their batting miserably failed in the last match. And chance of run out. Refer to the third umpire. Slight doubt in the mind of the umpire. I think it's just shot. It's been referred to the third umpire, to the TV umpire. The TV umpire is going to have a look at that. The TV umpire is working with the technological experts over there in trying to figure out whether it's made the crease or whether it's just short. My gut feeling might be shot. Low ball, you got to appreciate the bowler.
Tawfiq actually bowled brilliantly. That was a slower in pace, almost like a cutter. So I think it's out as well. Okay, another wicket going down. Last but one ball. 58. 58 on the board. It's a massive total. That might be another sixes. Deposited that into the mid-wicket boundary. What a finish to the innings. Spectacular stroke making that is Tawfiq. Bad ball on offer. Plenty of time for Azmal. And Azmal has deposited into the telegraphed it into the leg side boundary. So end of the innings, end of SMO Laibatu's innings. And they've managed to score 64 for the loss of 8 wickets, I think, if I'm not wrong. But they batted magnificently. They never looked like they would be playing, they'd be actually getting singles or twos. They started attacking from ball 1 and they continued to do that right up until the last ball of the innings. Exceptional batting display. This is what I said. If you're bowling first with somebody like SMO Laibatu, they've got some power strikers, clean strikers. And there's the evidence of that. This big, massive score is the evidence of that. But now IB Attackers will need to score 65 to win this match. And to tell you more about the chase, it's going to be Mr. Kabir who's going to take over me. Thank you very much. बात का शायद कहते होंगे तौफीक बल्लेबाजियों के साथ इस वक्त बातचीत करने के बाद आते हुए अपने स्थान पर आ चुका है, यानी कि 3-2 गेंद दूसरी ओवर इस वक्त पहला गेंद समाप्त करने के बाद दूसरी गेंद लेकर तैयार रशीद गेंदबाजी पर आते हुए। दूसरी गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद अच्छी गेंद इस वक्त डॉटेड डिलीवरी बिंदी गेंद रख चुका है। एक बढ़िया लक्ष्य को इस वक्त पीछा करते हुए ऐसा सोचने होगी शायद लेग स्टंप के बाहर की ओर आ जाएगा, लेकिन गेंद अंदर की ओर आ चुकी थी। बिंदी गेंद इस वक्त हो चुका है। अगला गेंद इस बार गेंद को चल दिया सीधे गेंद, ओ माय गुडनेस, आखिरी मौके पर गेंद इस वक्त रनआउट हो सकती थी, कैच आउट भी वहाँ पर ज़रूरत है मौका, और इसी के साथ साथ कैच इनके हाथों से छिटकने के बाद एक और रन यहाँ पर आ चुका है। लेकिन बात यहाँ पर होता है कि तौफीक स्ट्राइक पर आ चुका है। द बिग मैन तौफीक, द टेरिफिक हार्ड हिटर बैट्समैन, इस बार गेंद को चल दिया, इट्स गॉन ऑन द वे, यस इट्स अ बिगी। बढ़िया प्रहार करने वाले खिलाड़ी, एक खिलाड़ी तो बेंगलुरु के एक मैदान में वहां पर मैच चल रहे थे, एल्मास ट्रॉफी 2024 गोरी केसीसीआर के बीच मैच चल रहे थे, लगातार बल्लेबाजी करते हुए हैट्रिक छक्के लगाए और इनिंग्स पर 34 रन बनाने वाले खिलाड़ी है तौफीक अन्नम। इस वक्त इस बार गेंद को चल दिया, इट्स गॉन ऑन द वे, यस इट्स अ ब्यूटीफुल सिक्स। Sixer number 2 has been coming up here. The big man, he is on fire.
जिस तरीके से इनके बल्ले वहां पर बोलने शुरुआत करे तो वहां पर रुकावट करने के लिए वहां पर महंगाई साबित करना पड़ेगा। अब इस वक्त कठिन परिश्रम हो चुका है गेंदबाजी टीम के लिए। तौफीक द बिग मैन हार्ड हिटर बैट्समैन इस बार उछाल दिया सीधे गेंद, वहां पर मिड ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं, सिर्फ लेग बाइस का इशारा पर रन मिल चुका है। एक खिलाड़ियों को रुकावट कैसी कहलाते हैं उर्वा क्रिकेट ग्राउंड पर, ऐसा खिलाड़ी है ज्यादा तक बढ़िया स्ट्रोक खेलने पर माहिर खिलाड़ी, वन ऑफ द टेरिफिक परफॉर्मर, वन ऑफ द हार्ड हिटर बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी पर आते हुए। छक्के नंबर मेरे ख्याल से इन्होंने 4 छक्के लगा चुका है। द 4 सिक्सेस हैज बीन कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ मिस्टर तौफीक। 4 छक्के इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्कोर इस वक्त देखे जाए तो रन्स शायद 19 रन इनकी व्यक्तिगत स्कोर पर है। कुल मिलाकर 30 रन बन चुका है जरूर, लेकिन 19 रन तो इनकी व्यक्तिगत ही का तापा है। और इस वक्त एक बढ़िया प्रहार करने वाले खिलाड़ी बल्लेबाजी पर तौफीक इन्नम बल्लेबाजी करते हुए देखना पड़ेगा कि क्या खुशी का माहौल है इस वक्त। रियाज आईबी रियाज शायद हंसते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरा, और इनके साथों साथ सतर जी वहाँ पर मुस्कुराते हुए, क्योंकि तौफीक जब तक क्रीज पर रहेगा उस वक्त तक यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा शायद रियाज जी खुद गेंद को वहाँ पर कलेक्ट करते हुए मैदान की बाहर खुशी के साथों साथ दौड़ते हुए गेंद को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि तौफीक वहाँ पर उछालते हुए बल्लेबाजी कर रहा है। जिस तरीके से इन्होंने बल्ले पर संपर्क करने लगे तो विपक्षी टीम की गेंदबाजियों को यहाँ पर मुश्किल का सामना करना ही पड़ेगा। एक ऐसा खिलाड़ी है ज़्यादा तक यॉर्कर लेंथ वाले डिलीवरी को सामना करते हुए छक्के वहां पर लगाने वाले खिलाड़ी इस वक्त बल्लेबाजी पर बल्लेबाजी करते हुए। तौफीक द बिग हिटर हार्ड हिटर बैट्समैन द टेरिफिक परफॉर्मर इस वक्त इस बार गेंद को चल दिया। इट्स वन मोर बिगी, वन मोर सिक्सेस, द 11 ball he got 40 runs, 40 runs, the highest individual score of this tournament. He got 40 runs in that 11 delivery. The terrific performer, unstoppable player. Tawfiq, one more. In middle of the bat, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी पर खासकर ऐसा कहना पड़ेगा ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए, वहां पर ठीक तरीके से कनेक्ट किए जाए तो वहां पर अर्धशतक भी हो सकती थी। इन दो गेंदों में 46 रन वहां पर हो सकती थी। एक छक्के वहां पर लगे जाए तो 40 रन तो व्यक्तिगत स्कोर पर है। टीम की स्कोर यहां पर देखे जाए 42 रन। इस बार गेंद को वहां पर हल्के से पुश करे, एक रन वहां पर मिलेगा, दूसरे रन नहीं मिलेगा, सिर्फ एकमात्र रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सेकंड के साथ रनों की संख्या पर 43 रन, लास्ट 1 ball लेफ्ट। यस, अगला गेंद इस बार गेंद को ऑफ साइड के निशान पर खेलते हुए वहां पर अंपायर का इशारा लेग बाइस का वहां पर सीमान शेख मलाली से इस वक्त लेग बाइस का इशारा वहां पर देते हुए इस लेग बाइस के साथ रन इस वक्त चाहिए 21। 18 गेंद पर एग्जैक्ट 7.00 7.00 पर इस वक्त रन चाहिए। और देखना पड़ेगा कि क्या खासकर ऐसा बात हो सकता है कि खुशी का मामला तौफीक वहां पर आउट हो चुका है। तौफीक इस वक्त आउट हो चुका है। 21 रिक्वायर्ड इन 18 डिलीवरी। 18 गेंद पर 21 रन चाहिए। वो छक्के वहां पर लगे जाए तो मैच पर सिर्फ और सिर्फ आईबी के पास वहां पर पक्ष पर जा सकती थी, लेकिन वो कैच आउट होते हुए निर्गमन ले चुकी थी। और ऐसा कहना पड़ेगा तौफीक के निर्गमन के बाद इन दोनों खिलाड़ी अपने जिम्मेदारी के साथ खेलना पड़ेगा और किस तरीके से यहाँ पर खेलते देखना पड़ेगा। अरफात पहला ओवर पर 14 रन बने थे। रशीद के ओवर पर 2 छक्के, अरफात की एक और पर 2 छक्के, यानी कि तीसरी ओवर पर अब चौथी ओवर की शुरुआत हो चुका है।
इस बार गेंद को चल दिया सीधे, गेंद वहां पर क्या चोट के मौका थे, लेकिन खासकर अंतिम क्षणों पर समीर गेंद के पीछे आता है, वे टिप्पा करने के बाद गेंद को वहां पर कलेक्ट करे तो सिर्फ एकमात्र रन मिलेंगे। इस एक रन के साथ रनों की संख्या पर ओवर तो वहां पर हो चुका है, लेकिन खिलाड़ी सिर्फ एकमात्र रन लेने में संतुष्ट हो। इस एक रन के साथ लेग बाइस का इशारा, इस वक्त इशारा देते हुए सैयद थोड़ी सी नाराज हुए थे जब बल्लेबाजी पर तौफीक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इनकी विकेट गिरने के बाद फील्डिंग टीम कप्तान को थोड़ी सी आसान का साथ वहां पर मिल चुकी थी सांस। और इस बार गेंद काउंट के निशान पर ड्राइव करे तो शॉर्ट मिड विकेट के साथ गेंद फील्ड हो चुकी थी और बल्लेबाजी के लिए एकमात्र रन मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या पर 47 इस वक्त रन बनाते हुए गिर चुका है और इन विकेट के गिरने के बाद रनों की संख्या पर यस नए बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करेंगे। सही रन के निशान पर इस बार गेंद को चलना चाहे, गेंद आखिरी मौके पर बल्लेबाज को वंचित करने के बाद विकेट कीपर की दस्तों पर जाकर टकराए तो डॉट डिलीवरी बिंदी गेंद के साथ अंतिम गेंद इस वक्त बाकी। लास्ट बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, द फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करेंगे। अंतिम गेंद धूप इस वक्त फिर से आते हुए इस बार गेंद को चलना चाह, गेंद ओ माय गुडनेस मिक्स अप और इसी के साथों साथ विकेट गिर चुका है और इनके विकेट गिरने के बाद संदीप वहां पर आउट हो चुका है। और इसी के साथों साथ बॉल आउट के जरिए एक और विकेट इस वक्त ಆಟಗಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ, ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ, ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಎಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ. ಎಸ್ the sixth call by the umpire, that means 9 balls remaining, the 12 required, the 9 ball 12 required. Now गेंद पर 12 रन चाहिए. The 1-6 can change the completion of the match. At that time he got a 6, that means 9 delivery 12 required. The Ashraf, the main cameraman, the terrific worker, the fantastic worker from the side of Success Media, Achu, the main cameraman. 9 ball 12 required. 9 ball. Here we go. Can he go for it? Yes, it does! 6 has been coming up here. 8 ball 6 required. With the win, he hit a beautiful 6. That means 8 ball 6 required. The smiling face of Riaz Attackers and Sattar. 6 ball 6 required and 8 delivery. 8 गेंद पर 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. क्या चोट हो सकती थी? आखिरी मौके पर हवा के साथ गेंद बाहर की ओर निकल चुके थे.
Six required. Six required. And wide call by the umpire. Extra, as a form of extra, the 5 required in 8 delivery. 8 गेंद पर 5 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. अगला गेंद इस बार उछालना चाह चुके. डॉटेड डिलीवरी. 7 बॉल 5 रिक्वायर्ड. 7 गेंद पर 5 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. Yes, sir. Review taken by the fielding. Yes, batsman asking for the review. The umpire called as a fair delivery. Now the challenge from the batsman. Log off. 4 गेंद 2 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. गेंदबाजी पर इस बार वहां पर स्वीप कर रहे. गेंद इस वक्त डिक्लेयर है रेकनिशा पर. 3 गेंद पर 1 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. 3 balls remaining. 1 have to get. 3 balls 1 required. Yes. 3 गेंद. इस बार गेंद लेग स्टंप पर आते हैं और इसी के साथ और साथ वाइड के साथ मैच इस वक्त आईबी अटैकर जीत चुका है. कंग्रेचुलेशन आईबी अटैकर्स एंड ऑल द बेस्ट टीम SMA उलाईबेट्टू फॉर योर फ्यूचर मैचेस. ऐसा कहना पड़ेगा. दूसरी राउंड यहां पर समाप्त हो चुका है. 6 टीमों के भी 2-2 अंक प्राप्त हो चुका है अंक पट्टी पर. यानी कि 1 मैच जीते हुए 1 मैच वहां पर हारते हुए 6 मैचेस पर 6 टीमों के लिए इस वक्त 2-2 अंक मिल चुका है. फैंटास्टिक मैच हैज बीन कम्स टू एन एंड. ऐसा कहना पड़ेगा. अब 7वीं मैच यहाँ पर शुरुआत करते हुए जैसे शुरुआत करें तो माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर हसीम. अंग्रेजी में आइए हसीम जी. Yes, ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನೆ. The first ball, bowling mark, Mr. Yeah, it's a 5-over match. Kindly note this. 1 over off power play. I think the players know about it now. That's the first big strike. That might go. What a clean strike that is. Came from the meat of the blade and travelled all the way to the long on boundary for a 6. What a good striker he is. What a sweet timer. Very much like Martin Allier of England. Doesn't power the ball. If you look at that in the action replay, you'll be able to get a very good idea that he doesn't overhit the ball. He's just punching it. Have a look at that once again. This time outside edge. Will just be for nothing there. Dot ball. That's a good strike. There is a fielder over there. He cuts it off. Very well done. Just the one there. Hrithik has been batting magnificently. His timing's been superb in the tournament. He's one batsman to watch out for, along with Manu. Manu and Hrithik are the 2 icon batters. I don't know, but I feel that they could be the icons of the team. Fiercely struck straight to the fielder. Excellent grab. Excellent grab. Judged it beautifully. Straight to the fielder at mid-off. Shot mid-off position. Takes it comfortably. First wicket going down for Divyajyothi. Friends Vamanjoor. 1 down now.
They were trying to get a similar sort of start which they laid in the previous match. They request couldn't do that. ಎರಡೂ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Right, new batter. Santosh, the new batter, walks out to the centre. Nicely struck in the gap, luckily for him. ಕೊಂಡಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ good sweet strike, but straight to the fielder at long on. And it's got to go back to the hut. Rithik. First wicket going down for Divyajyothi, friends. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮನ್ಸೂರ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಘಟಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಜ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮುಸ್ತಫಾ ಆಕೋಡಿರವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಆಕೋಡಿರವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 9 on the board in the progression of the first over. Sorry, 10 on the board. Mistake. Azhar, the new bowler, is going to bowl the second over, end of over number 1. 9 scored, 10 scored. Wide outside the off stump. This time it's going to be another wide. So an extra to the total. Down the leg side, this might be... No, not a wide. Down the leg side. It was very close to the stump. It's close to the pads on the leg side. It will just be a dot ball. This time surely on the offside. Surely should be a wide. Outside the... 2 dot balls. 4 balls left. Down the leg side, looking for a wide, but it's referred to the third umpire. Slightly touch and go. The TV umpire's got to do the job here. Someone from the team, someone from the organizing team should make that decision because of the lack of umpires availability. It's a good ball. It's the confirmation from the TV umpire. And you have to respect
Let be caught, no. Just finding shot of the fielder. Just be one there. 24 on the board. 24 in the progression of the third over. Girish is batting in a very weird way. I didn't notice that. Oh, that's 6. It's unbelievable. Never looked like it would travel out of the ground. I thought it might be taken long off. But I think it's because he's hit it into the wind. Manny at the bowling mark. Manny's bowled okay in this tournament so far for AFC. Outside the off stump will just be a wide, yes, rightly called wide. Wide +1. Slowly, Divyajyoti friends, Vamanjoor have been able to get some runs here. Odd sixes, couple of singles, twos, boundaries, wides, extras. Slowly but steadily they are moving forward. Outside edge, that could have been a wide, I think, if he had left it. That was a pacey delivery, pace on delivery. And just be one there. Takes the scoreboard now all the way to 34 on the board. Good bit of partnership between these two batters, especially the left-hander Girish. He's a good timer of the ball. There's the example of that. That might go all the way. Oh, that's a great save. That is an unbelievable save. I think it will be referred to the third umpire, the TV umpire, again being kept busy. We had a controversial decision earlier against SMA Ulaibetu. On-field umpire. So the decision here is being made by an external entity, not a media professional, not anybody. It's an external entity or an external referee who has got nothing to do with the game. He is the one observing whether that's gone all the way to the boundary or 6 or whatever. So these decisions are made by an independent committee, I would say. And he is factual and not subjectively driven by any stretch. So I request all the players. I know that these things can happen in cricket tournaments and fixtures, big matches, big players. Sometimes, you know, but you got to show the sportsman spirit as a player, because you have to play your match to win the match. I agree, you have to win. But at the same time, sometimes you have to be ready to lose as well. That is a true... So the umpire's working on that. Very tricky. The two fielders converging on that one. So the umpire, the organisers are working out on that one. Importantly, another important memories of Asif Sheikh as well. Asif Sheikh of Nepal in the World Cup, I think, has not run the batter out because he fell down
when he was charging for that single, and he didn't take the bails off. So the ICC awarded him the Spirit of the Player award in 2022, if you remember well. So these are very, very important things to consider. If you're a good player, you have to have a combination of many things, not just batting skills, bowling skills. Sometimes decision might go against you, I understand that fully, but you've got to be very, very patient and cooperative with the umpires, with the organisers, and that's part of the game. It's a save. It's a save. It's been pulled back inside the ropes by the fielder. That's what the technology says. Please also look at the replays, the players. Please look at the replays. I think you've got a smartphone there, fully functional. Also check out the replays. Oh, that is a beauty. That is an absolute gem. And he's got to go back to the hut. Santo's got to go back to the hut. Stitched in, featured in a good partnership with the other batter. Giri's over there still. Giri surely is a game changer, no doubt about that. They strike a very good balance, Divyajyothi friends, Vamanjoor. They've got some good batters, they've got some good bowlers as well. Very good balance they've got for their team. And they've got some big strikers of the ball coming back into the innings. Good bowling this is by AFC bowlers. Exceptional round his legs. The umpire's decision will be the final. The umpire's decision's the final over there. And that's what true sportsman spirit is all about. Sometimes you know that it is difficult and complex, and you got to go ahead with the game. That's been taken, yes. Comfortably taken, pouched by the fielder at long off. Another wicket going down for Divyajyothi friends, Vamanjoor. Another big one. Vishal, the new batter. Vishal is a big ball striker. No doubt about that. Bowled brilliantly in the previous matches, but gave away one big six. But it's all good here. I mean, he's a good competitor, no doubt about that as well. The score raises up to third. Good sportsman spirit being shown by Vishal, but he knows that he's out by country miles. No need to refer that. Latish, the new batter, walks out to the centre. Girish is still over there. He's trying to make that impact in this over. Now will be a wide. That will be called a wide, so an extra run to the total takes the scoreboard to 43 with 2 balls to go. Small correction. All right, correction, 3 balls to go.
3 balls to go there. Left-handed batter on strike. Girish is lining him up. It's taking extra bit of time there to recollect his thoughts and finding that vacant space. 3 balls to go. Nicely struck. Will just be 1 there, I think. They might push hard for the second. This is a good throw. Big mix-up. Big mix-up. And Latish has got to go back to the hut. He sacrificed his wicket. Girish now will take the strike. 2 balls to go. New batter. 44. 44, 4-4. Last ball. 7 runs in the over. Two balls to go, you mean? 44? 43, okay. Two balls to go. 2 balls to go, 43 the total. Right. There's that confirmation. 3 runs to the total. 2 balls to go still. 3 to the total. Takes the scoreboard to 47 on the board. Two balls to go. This is turning out to be a long over. This is much better. Getting the line right. Girish will get 1. He gets off strike. He doesn't want to take the strike. He's tired and exhausted. And there was no second run as well there. 48 on the ball. Last ball coming up. Azim to bowl to the right-handed batsman on strike. Advancing down the track. Very much like a Mustafa Rahim slog. I remember there, and it's been given out. Good bit of slog there. I remember the little Mustafa Rahim of Bangladesh. Anyways, 1 run taken. 49 is what Divyajyothi friends. Divyajyothi friends have been able to score 49. 50 is the total for AFC when they come out to chase. And to tell you more about the chase and to tell you more about this game, it's going to be Mr. Kabir who's going to take over me. He's going to give you a ball-by-ball commentary in an expert way. Over to you, Mr. Kabir, as I'm exhausted here.
ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 50 ಓಟಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ತಬಕದಲ್ಲಿ AFC ವಾಮಂಜೂರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜೀಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾವೀದ್. 50 ಓಟಗಳು ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ತವಕ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ವಿಫಲತೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ಓಟಗಳು ಕಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಸಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚೆಂಡು. ಜರ ವೇಗದ ದಾಳಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ 2 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಗಳಿಸುವಿಕೆ ಬೊಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಬೊಟ್ಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಬೊಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ 6 ಬೊಟ್ಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆದ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಶಶಾಂಕ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿ ಸರ ವೇಗದ ದಾಳಿ. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅಲಗಾಡಲಿಲ್ಲ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ನೇರ ಕೆಚ್ಚಲವಾಗುತ್ತಾ ಇದು. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೈಡ್. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗಂತಿಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಅದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಅಥವಾ 4 ಬೊಟ್ಟೆಗಳಂತ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಜಾವೀದ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಎಸೆತಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮನು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದರೆ 2 ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 10 ಬೊಟ್ಟೆಗಳಂತಿಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆದ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಂತೂ ಬಲವಾದ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡರ ನೋಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಮಾನು ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಮಾನು.
ತಪ್ಪಾಗುವುದು ಸಹಜ, ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಮನುಜ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬಂಥ ಚೆಂಡು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಏರಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಬಂಟಿ ಬೊಟ್ಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಬಂಟಿ ಬೊಟ್ಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಬೊಟ್ಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಜ್ಮಾನ್ ರವರಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಘೋಷಣೆ ಟ್ವೆಲ್ ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 12 ಬೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಹಾಕಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಎಸೆತಗಾರ ಶಶಾಂಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂಥ ಇದೇ ಶಶಾಂಕ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸೈನಿಕರಂತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು, ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಬೊಟ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ದಾಖಲಾದಂತಹ ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಬೊಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಅಥವಾ 2 ಬೊಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಅಥವಾ 4 ಬೊಟ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರ AFC ವಾಮಂಜೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ವೈಡ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್, what a fabulous work by the fielder. The fantastic work has been coming up here. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಜಡೇಜಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16 ಬೊಟ್ಟೆಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಓನ್ಲಿ 1 ಓವರ್ ಲೆಫ್ಟ್. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 34. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡ ತಂಡದ ಸಂಪತ್ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ನಗುಮುಖದ ವೀರ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಗುಮುಖದಂದೇ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತ್ರ ಸಂಪತ್ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ IB ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. IB ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ರಿಯಾಜ್ ರವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ನಜೀರ್ ರವರೇ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, 6 ಇಲ್ಲಿ 6 ಬೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದೆ.
6 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ರಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಜೀರ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ. ಇಪ್ಪತ್ತ 3 ಓಟಗಳು. ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 4 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡ್ರಿಲಿ ದಾಖಲಿಸುವರೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ರನ್ ರೇಟ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿತದೊಂದು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ ಸಿ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕಾರಣ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಕೇವಲ ಅಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮಿಕೆ ತಂಡಕ್ಕಂತಿಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ರೇಟ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ರನ್ ರೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಓಟಗಳಂತಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 20 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 30 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಿತ್ತು ಬಾಸುಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಾಂಡುಗಾರ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಓಟ 3ನೇ ಅಥವಾ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಭವಗಳಿದೆ ಟೀಮ್ AFC ವಾಮಂಜೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸುಳ್ಯ ಮೈದಾನದ ಗುತ್ತೇಗಾರು ಟ್ರಾಫಿ ಆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರನಾಗಿದ್ದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಬೇಕಾದಾಗ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಸೆದಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಉಳಿದಂಥ 2 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕವನ್ನು ದಾಖಲಾಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಟೀಮ್ AFC ವಾಮಂಜೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ IB ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್.
Another big match coming your way. D2M Ulai Betu versus SMA Ulai Betu. Ulai Betu. SMA Ulai Betu's fielders 5, I think, and was chased down easily by Australia with 15 balls to spare. Funny things can happen in cricket, but you gotta keep trying hard, and I'm sure that SMA Ulai Betu psychologically are ready to go for the big match, and they've got the skill set. It's about the execution of the skill set, and I think in the last match, if I could just give you a bit of an idea on what happened exactly in the previous match, I just got to say that I think they didn't execute their skills, and I think they didn't attack Tawfiq much. They bowled on the stumps, they bowled on the offside. I think if you know that the leg side wide is far, fire it into the leg side, and that's my suggestion. Fire it. If you go for wides, doesn't matter. 1, 2, 3 wides can go away, but fire it down the leg side. I don't know whether they tried that trick, because when a batter is in devastating mood, just like Rohit Sharma, we see that you bowl any delivery, you bowl short delivery, you bowl a length delivery, you bowl a full toss, you bowl a Yorker, you bowl any delivery, he'll take you into the cleaners. Because when the batsman gets to that rhythm, it's unstoppable. Tawfiq is one of them. IB Attackers were never in the game, I'll tell you what. They never looked like winning that game. From nowhere, Tawfiq hunted that chase like a champion. Backtracked it, 6 sixes deposited. It's an exhibition of unbelievable power package by Tawfiq. Now, SMA Ulai Betu will need to start afresh. Wide outside the off stump, I think, will be called a wide, an extra to the total start off with. The idea is to bowl on the wide line. I think that's very clear for the way he goes about his bowling. See how he goes about his bowling. The youngster. Oh, that's slightly away from the fielder. Struck it nicely. No ball called by the umpire. So 2 plus 1 to the total. 2 plus. Discussion there. No debate. 4 to Tawfiq. Oh, that is a clean strike. It might go all the way. No. Yes, 1 bounce over the boundary. 2 back-to-back boundaries for Tawfiq. Yes, my fellow commentator says it's a 3 much actually. This is my first time ever. So Tawfiq will be at the non-strikers end this time around. Nicely played away for 1. Good batting this is by the batter. No need to play a rash shot. You've got Tawfiq at the other end. He can do the damage with a bat, and he knows that very well, and that's why he's just concentrating on singles. That's a beautiful delivery this time, asking the batter to drive. And when you're on the back foot, that's a good delivery because it's a drive ball. Yeah, the idea is very simple, as shared by one of my colleagues here, commentator, Mr. Kabir, that they want to try and keep Tawfiq away from the strike. 1 plus 1 to the total now. Tawfiq back on strike. Tawfiq is in scintillating form. Interesting to see Tawfiq's bat flow when he tries to execute that shot. Have a look at that. Stance, open stance very much. And plays the ball away, usually commits the technique, that picture perfect technique.
enabling Taufik. Have a look at that. Have a look at that commitment. I think it's gone all the way. Yes. It's a clean strike. It's the technique first. It's the skill of Taufik. Have a look at the way he's gone about the stroke. Commitment, full commitment to the shot. And it's been put down. That's a big, big miss. It's a big, big miss. Taufik's been dropped down by the fielder at mid-wicket. And another way the bowler can try to upset the rhythm of Taufik is bowl around the wicket to the off-stick channel, around that wide line channel. Try that as well and see if that works. Take him to give him maximum strike. The idea is very simple. But now, the issue is that what kind of bowling strategy would they try to bowl? My view, you got to go round the wicket, bowl towards the off stump. You can't generate power. And that's much better, much better on the offside. Expressing pace. Good delivery by Vijay, sorry. No, that's not the line. That's not the line you can bowl to him. Nicely struck. Oh, it's not been pulled back. It's a day completely dominated by Taufik. Whatever he touches turns to gold. Fiercely struck. Don't bowl Taufik there. That's my honest advice. That's much better around the legs. Also this time, not the best of the lines, I would say, but expressing pace and fired it into the pads. 37 on the board. And that's the ball that you got to bowl. And that, again, another should be way outside the off stump when you're bowling, because you will not be able to generate that power to play big shots. And Vijay is talking to his partner. He wants to get the strike back. And that's a wavered wide delivery. He goes off strike, and it's been called a no ball. No ball +1 to the total. Takes the scoreboard to 39 now in the progression of the third over. Good solid foundation being set. The idea is that Safwan batting ahead of many other batters. Oh, that is a good delivery. That is an expert delivery. Superb comeback by Vijay. Excellent delivery around his legs. This time he's got the outside edge. Chance of a run out with a direct hit. Taufik would be walking back to the hut, I think. But in the end, no damage done. Just the 1 run resulted. End of over. Welcome Mr. Salam, NM Jappu, for the wonderful tournament having in the middle. There's that. Nicely played down the leg side. It might have been a wide. They'll not look for the second. It's 1 declared. Way down the leg side. That's what Taufik says. So, shot of confidence. I can see Safwan the way he goes about his batting. He desperately wants Taufik back on strike. Oh, this is a big blow. This is a big, big blow. This is sloppy. This is... No need to go for that run, Taufik. Gifted his wicket away. Absolutely gifted his wicket away. I think Safwan was trying to get off strike, wanted to keep him on strike. Taufik is devastated and angry. He's got himself to blame because, and that's what I said, Safwan looks more of a... Hasn't been in because its intention is very clear. I can feel his intention. He wants to get Taufik back on strike, but has not been able to get in that process, has not been able to take that out of his mental picture. Taufik is back in the hut. It's a different ball game now.
And there was no run there, and there was no need to go for that single, I think. I felt. It's a big mix-up. Fiercely struck. Will just be one this time around. .42 on the board. Outside the off stem. Will it be called wide? Yes. An extra to the total. I want to go for the... I want to challenge that decision. The bowler thought that it might have just gone inside the wide line, but the line belongs to the umpire. It's been challenged here by the bowler. The TV umpire is working on it. Yes, it's been referred to the third umpire. We're waiting for the decision. Score. 40. Good delivery. No way. Good delivery. No way you can get that a wide. That is a classy delivery. Superb delivery. Too good for that youngster. This time I think surely should be... It's called a wide again. An additional run to the total. 45 on the board now. Oh, that is another beauty of a delivery. He's been able to read the batter. This is where I don't think when the batter is short of confidence, you know, that these kind of things are very obvious. Because the nerves will be in the back of his mind. Many people watching him. There's that beautiful delivery. Too good for a player of Safwan's class, I think. And he's got to go back to the hut. He's been stumped out as well. End of over number 5. IB Attackers have been able to score 45 for the loss of... Okay, sorry, my mistake. Just the 1 wicket. Rajesh to bowl the final over. He's bowling to the right-handed batsman on strike. That is a good strike. That might go all the way. It does go all the way. That is a superb clean strike. Not the best of the deliveries by Rajesh. And he was off to it in a flash. The non-striker batter would feel a lot comfortable now because he's thinking that he doesn't want to take the strike. Excellent ball striking this is. Down the leg side. Can't be wide. Very close to the stumps there. Leg buys. Is that a single? No. 1 run, okay. 1 run, fine. Okay. Wide outside the off stem this time, trying to go for the glory shot on the offside, missing it completely. Rajesh has come back strongly ever since he's been deposited into the 6th. This time surely should be in the hands. Good bit of relay work. Good bit of relay work by the fielder. Excellent stuff. Excellent commitment shown by the fielder at long on. Relaying it to the fielder at long off. And he completes the catch. Great teamwork there shown. And he's got to go back to the hut. Shahruk's got...
ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಿದ್ದರ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಬೋಟಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಎನ್ನಂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೌಫೀಕ್ ಎನ್ನಂ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿ2ಎಂ ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SM ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾನಿಚುಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ತು ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3 ಶೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿಯುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 53ರ ಸವಾಲಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ, ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿನ ಓಟಗಾರಿಕೆ. ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವ ಮುಖೇನ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡುವಾಗ ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ 4 ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್. 32 ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ತೌಫೀಕ್ ಎನ್ನಂ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ 4 ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ, ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಬಂಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಬೋಟ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿ 5 ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್. 53ರ ಸವಾಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3 ಶೆಡ್ಡೆ ವಿಭಾಗ. ಬಹಳ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3 ಶೆಡ್ಡೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಲ್ಲುವಿಗೆ ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ನ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಬೈಡ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 more 2 more. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಕೆ, 1 ರನ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8, ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಈ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಬೋಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9ರತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಫೀಕ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿನ ಓಟಗಾರಿಕೆ. ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಕ್ಷರದ ಅಂಕೆ 10ರತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 10 ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಯಾವುದೇ ಹುತ್ತರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಸರ್ಜಿತ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ.
ಸಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರವೆ. ಸಮೀರ್,
ಹಾಲ್. ಕಬೀರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಕಬೀರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ನೇರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ BSNL ಷಟ್ಕ. ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈತನ ಮಧ್ಯೆ. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರೀಯ ಪತನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ತಫಾರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ಬಾರಿ ತೌಫೀಕ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಾರ ಜಿತೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ 1+1 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 13. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 14. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ನತ್ತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಯ. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ತೌಫೀಕ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 16.
ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1+1. ಓಕೆ 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 ಅವಡು ಜಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಮೂನೋಡ ಮೌಟ 19 19. ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಲ್ಲ ಡಬಲ್ಗಲ್ಲ ತ್ರಿಬಲ್ ಓಡ್ 9 ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. SMA ಉಲಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ D2M ಉಲಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. D2M ಉಲಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SAM ಉಲಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು. ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಕಿಶೋರ್. ಕಿಶೋರ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ಬುಳ್ಳಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. D2M ಉಲಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SMA ಉಲಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು ಎಸೆತಗಾರ ತೌಫೀಕ್. ಈ ಬಾರಿ ತೌಫೀಕ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ ಬಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 24. ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ 53ರ ಸವಾಲಿದೆ. 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಶೆಡ್ಗ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಮುಖೇನ ಸಂಪತ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹನದ RC ಸಿಕ್ಕಿದೆ. KA05ED 3174. ಇದರ ಮಾಲಕರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು RC ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯೆ
ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲೇ. 5th time is over. ತೌಫೀಕ್ ಟು ಸಂಪತ್. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಬಾಯಿ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆದರೂ, ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆದರೂ, ಓಟದಲ್ಲಿ ಉಸೈನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹುಡುಗ ಫೈಸಲ್ ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಟಗರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ D2M ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪತ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ D2M ತಂಡದ ನಾಯಕ D2M ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. D2M ತಮಗಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SMA ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ D2M ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಸಮಯದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯಾ ಪರವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. D2M ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಅದೇ ರೀತಿ SMA ಉಳ್ಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಈ ಬಾರಿ 4th time is over. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. SMA ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. D2M ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಈ ಬಾರಿ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಟಗರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ನವಾಜ್ IB ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ 12, 17 ನಂಬರಿನ ಜರ್ಸಿದಾರಿ ನವಾಜ್ IB ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ತೆಲ್ ಸೈಡ್ SMA ಪ್ಲೀಸ್ ತೆಲ್ ಸೈಡ್. ಏ ಕಬೀರ್ ಅಣ್ಣ ಬೈತ ಹಾಕಿಲ್ಲ ವಾಸ ಹಾಕಿಡವಲ್ಲ ಎದುರ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತರೀಯ ಪತನ. ಇನ್ನುಳಿದ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21ರ ಸವಾಲಿದೆ.
ಸುಜಯ್ ರವರ ಆಗಮನ 5-21. ಭರ್ಜರಿ ಷಟ್ಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಬಂಟಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಂಡದ ಆಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ. ರಿಯಾಜ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಪತ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡರವರ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SMA ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು D2M ಉಲಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಬಂಟಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 more. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಐತನ್ ಮಧ್ಯೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಐತನ್ ಮಧ್ಯೆ. ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಂಡ ವಿಜಯದ ನಗೆಯನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿಯ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ SMA ತಂಡದ ಡಿಸಿಷನ್ ತಿಳಿಸಿ. SMA ಎಸ್ ದ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ D2M ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಡ್ರಾ. ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣಗಾರ ಆಸಿಮ್ ರವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಸಿಮ್ ಬನ್ನಿ. For 1, new bowler. Reel 1, it's up in the air, just falling safe. Just the one to the total takes the scoreboard to 21. Now it's very easy now for us to understand that the momentum is in the side of
Naushear, and he's gonna go for the big shot straight away. No half measures, no other way. Oh, that is a good delivery, bowling down the leg side, upsetting the rhythm of the batter. Will just be one there, taking the scoreboard all the way to 22 now. Good bowling. This is excellent stuff. Excellent bowling. This is by Rizwan. Ball magnificently right through the tournament. Nothing to take away from this youngster. Phenomenal bowler he is. This time it's a big strike. Didn't time that. No timing behind that. Miss it. Easily taken by the fielder at mid-wicket. Another big wicket going down. They are unleashing some extraordinary shots here. They're going to go for everything. That's what their mindset is at the moment. New batter. Oh, whoa. That is unbelievable. That is incredible stuff. Arafat 2. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿ. $28 for 2. Now the latest victim is Arafat, hitting that magnificently timed stroke for a 6, and has tried a sweep actually, and didn't work in his favour. I don't really understand why would he do that. And this is where no batter is complete in cricket. No one is complete. It's the decision making. You know, within a space of 1-2 deliveries makes a big difference to the overall innings, to the overall game as well. That's where your decision making has to be spot on. This time another clean. No, looked like ball went up in the air. No, straight to the fielder. Will just be... He hit back-to-back 3 sixes in the previous match. This time it's going to go all the way for 4. No chance whatsoever for the big man to cut it off. I don't think he would have been able to cut that one off because it yorked him and raced away to the boundary. This is good counter-attacking stuff by the batter. Unbelievable ball striking. They want to put pressure straight away. SMA Olaibetu. What good strikers are they? This time it's up in here. This time he's put it down. Again another one. This time much easier, I gotta say. And he's made a meal of that one again, coming in forward, kept his eyes on the ball, couldn't pouch it at the last instance. Dropped the catch off Naushear. What kind of an impact would it make? Will Naushear take the bowler to the cleaners? This is a big... Oh, trying to go for the switch it. I don't really understand. Why do you play that shot when you can play proper cricketing shots and get big sixes? Why would you play those shots? There's the evidence of that. If you play proper cricketing shots, almost going all the way, almost at the inches inside the boundary. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. It's getting darker here. 35. Set up a total somewhere around about 55-60. And that's their idea.
2 overs to go in their innings. New batsman on strike. Nicely struck down the ground. Will just be one this time around. No second run there whatsoever. Will just be one. Now. Batsman debate. Sohail at the other end is coming in as an opener. It's been just given as a bias, no wide, right, sir? Some discussion between the umpires and the players there. The umpires had called time on it, but it's all good now. Oh, that's wide outside the off stump, miles outside the off stump. Surely should be called a wide. An extra to the total takes the scoreboard now all the way to score. Nicely played away on the onside. Will just be one this time around. They're trying to play that big shot, but they're not able to get somewhere in the middle of the bat. They did that, but they lost quick wickets. Oh, that's a good delivery. Firing down the leg side. Just be one there. .41 on the board. Nicely struck. There is protection over there. Will just be one. Good bowling this is by the bowler. Not giving that sort of friendly length and friendly pace on offer. Just changing the trajectory of the ball, plus the fact that changing the strategy as well. That's good bowling, really. Should be called a wide. Wide called by the umpire. An extra to the total. .49 on the board after the end of 4 overs. Last but 1 over coming up. I think one should be called a wide. An extra run to the total there. Takes the scoreboard to 50 now. It's in the air. Will it be safe? Yes, it is safe. They'll push hard for the second. I don't think they'll get there. Yeah, they got it. They got them. In the end, Mr. Kabir is going to take you through to the end of this innings. Over to you, Mr. Kabir. ಎಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಲೀಂ ಬಡ್ಡೂರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟುಪಾಲಕನಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ವೀರ ಸಲೀಂ ಬಡ್ಡೂರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ. ಎಸ್ 63 is a chasing total for Team D2M Ulaibettu. One of the terrific performer. The two batsmen into the middle. दोनों आक्रामक स्ट्रोक खेलने वाले खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर उतर चुका है और ऐसा कहना पड़ेगा. Yes, 63 is a chasing total. शुरुआती का पहला गेंद इस बार गेंद को चल दिया. गेंद इस वक्त Samir, you beauty. What a catch taken by the fielder in that long on area, and the brilliant catch has been taken. In fact, पहला गेंद पर इस वक्त विकेट यहाँ पर गिरते हुए रनों पर सिर्फ बिना रन से यहाँ पर बनाते हुए
6 रन बन चुका है। यस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इनटू द मिडल इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए दाएं हाथ इस वक्त बल्लेबाजी उतर चुका है। इस बार गेंद को चलना चाह, गेंद अंदर की ओर आते हैं, डॉट डिलीवरी बिंदी गेंद हो चुका है। ऐसा शुरुआत यहाँ पर करनी चाहिए, पावर प्ले ओवर पर कम से कम 20 या 25 यहाँ पर रन्स भरनी चाहिए, क्योंकि एक बढ़िया लक्ष्य को पीछा करते हुए। और तीसरी गेंद इस वक्त गेंदबाजी पर 3 बॉल हैज बीन कंप्लीटेड ईयर। इनफैक्ट 3 गेंद यहाँ पर समाप्त होते हैं। इस बार लेग साइड के वहाँ पर ऑफसेट से काफी दूर वाइड का इशारा, वाइड कॉल बाय द अंपायर एंड द फर्स्ट रन हैज बीन कंप्लीटेड ईयर। पहला रन इस वक्त शुरुआती का रन यहाँ पर होते हुए उद्घाटन हो चुका है। इस बार अच्छी गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, बॉल टाइम क्लींस हिम अप, द वन मोर विकेट इज बैक इनटू द पेविलियन। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नंबर 3 पर उतर चुकी थी और ऐसा कहना पड़ेगा इस मैच पर इनिंग्स यहाँ पर इस मैच को पीछा करना है तो नौफल गोरी का इनिंग्स एक महत्वपूर्ण हो सकती है। खासकर नौफल गोरी एक ऐसा खिलाड़ी है, बढ़िया स्ट्रोक खेलने पर माहिर खिलाड़ी, इनकी व्यक्तिगत स्कोर पर इंडिविजुअल स्कोर यू हैव टू प्ले द एंकरिंग रोल जैसे मेरे साथी। लेकिन खासकर बात यहाँ पर हो सकती है कि अब नौफल फिर भी बाकी है और देखना पड़ेगा कि नौफल का इनिंग्स जिस तरीके से अटैकर्स वामंजूर खेले तो फिर खेले और कई सारे मैचेस पर ऐसे वहाँ पर हुए थे। इनिंग्स पर महत्वपूर्ण खिलाड़ी जब खेलते हैं इस खिलाड़ी को एक महत्वपूर्ण इनिंग्स भी वहाँ पर खेलनी चाहिए। किस तरीके से बल्लेबाजी करते देखना पड़ेगा। और नव द टर्रिफिक बैट्समैन नौफल गोरी, इस बार गेंद लेग स्टंप पर शायद आ चुकी थी। वाइड +1 रन एंड स्कोर कार्ड इज रीचिंग ऑन 4 ऑन द बोर्ड। 4 रन इस वक्त बन चुका है। गेंदबाजी पर गेंदबाज फिर से तैयार नौफल गोरी सामना करने के लिए इस वक्त सामना करते हुए देखना पड़ेगा कि क्या इनका जो अनुभवी है इस बार टॉप एज। माय गॉडनेस, गेंद बाउंड्री लाइन की बाहर जा सकती थी। आखिरकार गेंद को छलंग लगाते हुए, जंप लगाते हुए गेंद को कैच लेने में असफल, लेकिन इनका एफर्ट जो है 100% एफर्ट हैज मेड दैट। इस बार उछालना चाह, गेंद वहां पर विकेट कीपर चुके बल्लेबाज भाई का वहां पर फायदा बनाते हुए 1 रन संपूर्ण कर चुका है। इस 1 रन के 7 रनों की संख्या पर 6 रन 6 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड डिलीवरी। और गेंदबाजी पर गेंदबाजी इस वक्त करेंगे नौफल। इस बार गेंद को चल दिया सीधा गेंद, माय गॉडनेस, द बिग विकेट इज फॉलिंग डाउन। ऐसा कहना पड़ेगा द बिग फिश इन द नेट। जिस तरीके से महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे नौफल गोरी, वो इनिंग्स बनानी चाहिए थे, एक ऐसे इनिंग्स वहां पर भरनी चाहिए थे, खासकर एक बढ़िया इनिंग्स वहां पर करने चाहे, लेकिन वो कर नहीं पाए और इसी के साथों साथ विकेट गिर चुका है। और रनों पर सिर्फ 6 रन बन चुका है 3 गेंद समाप्त करने के बाद। अब 3 गेंद इस ओवर की बाकी और देखना पड़ेगा नए बल्लेबाज नंबर 4 पर उतारते हुए। द 3 विकेट हैज बीन फॉल डाउन। इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर द डॉटेड डिलीवरी। इस अगला गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को चलना चाह, सीधे गेंद को ड्राइव करे, गेंद इस वक्त मिड विकेट के साथों साथ फील्ड होता है। 1 रन तो वहां पर दौड़ पड़े, दूसरे रन के लिए कोशिश करते हुए इस वक्त 2 रन संपूर्ण कर चुका है। इन 2 रन की 7 रनों की संख्या पर 8 रन यहाँ पर बनते हुए अब इस ओवर की एक्स्ट्रा के साथ इस वक्त रन बनाते हुए इस बार उछालना चाह चुके और इसी के साथों साथ शायद ऐसा सोचते होंगे वहां पर स्टंप आउट हो चुका है, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को गैदर नहीं कर पाए ठीक तरीके से। डॉटेड डिलीवरी। अगला गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह, डॉटेड डिलीवरी। और अगला गेंद इस वक्त गेंदबाजी पर इस बार गेंद समीर के हाथों पर सुरक्षित जाते हुए और इसी के साथों साथ 1 मोर विकेट इज बैक इन द पेविलियन। रनों पर सिर्फ रन्स बन चुका है। नौफल शायद अब नए बल्लेबाज के रूप से जाने जाते हैं। देखना पड़ेगा कि क्या नौफल
इंग्लिश मैन इनटू द मिडल। ज़्यादा तक जाना जाता है कि ब्रिटिश खिलाड़ी इस वक्त नौफल आते हुए। मेरे काबिल दोस्त जिस तरीके से 3 गेंद पर 10 रन चाहिए थे उस वक्त पर छक्के वहां पर लगा चुके थे और नॉन स्ट्राइक रन के निशान पर आउट होने के बाद वो खासकर मैच को फिनिश नहीं कर पाए। इस बार सीधे गेंद को ड्राइव करे, सीधे गेंद शॉट एक्स्ट्रा कवर के निशान पर फील्ड होते हुए और डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की लास्ट गेंद इस वक्त बाकी। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से आते हुए वाइड का इशारा एंड स्कोर कार्ड इज रीचिंग ऑन 10 ऑन द बोर्ड। लास्ट 1 बॉल रिमाइनिंग। अंतिम गेंद यहाँ पर बाकी। फुल टॉस 1 गेंद को इस वक्त अकेले और गेंद सीधे मिड विकेट के साथ साथ रन यहाँ पर मिल चुका है। ओवर की लास्ट ओवर की समाप्त हो चुका है। ओवर हैज बीन कंप्लीटेड हियर। अब चौथी ओवर की शुरुआत यहाँ पर होते हुए फोर्थ ओवर स्टार्टिंग यहाँ पर द न्यू बॉलर इनटू द अटैक। इस वक्त नए गेंदबाज येलो टोपी। यस द फर्स्ट ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಓವರ್ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ यस लास्ट टू ओवर इज रिमेनिंग। फोर्थ ओवर पहला गेंद इस वक्त गेंदबाजी पर नए गेंदबाज चौथी ओवर की शुरुआत यहाँ पर होते हुए नौफल स्ट्राइक रन के निशान पर बल्लेबाजी करते हुए और फर्स्ट बॉल गेंदबाजी पर इस वक्त नए गेंदबाज सरवन इस बार गेंद को वहाँ पर ड्राइव करे, सीधे गेंद रन आउट की खतरा हो सकती थी लेकिन खासकर बचे सीधे गेंद एक और रन यहाँ पर मिल चुका है। सेकेंड डिलीवरी सेकेंड डिलीवरी इस बार उछलना चाह डॉटेड डिलीवरी भिंदी गेंद यहाँ और बर्तवर प्रेक्षकर यस लास्ट टू बॉल हेलो ए डियो सैड हो गया लास्ट टू बॉल